code bi moom fekkeewul ko moom nekkut ko bu ñu doon jël deret bi ci ñoom ñett ñëpp dafa mel ni moom daanaka wax na daal daanaka lu bari xamul ko daal ci yëf yi te moom bokk na ci sernde yi démb dafa mel ni xam naa ne tamit ki nga xamante ne ñu bari ñu ngi doon xaar pour mu wax ci yëf yi war a jógee ko Ghana report boobu mooy ñëw next kooku tamit wax na xam naa nag tey lay war résolve si naka la yëf yi tëddee ba ci luñ déggaagoom ci assistant wala superintendent ki nga xamante ne mooy Francis Diatta moom wax na nim of course lim yëg ci wala lim xam ci mbir mi. waaw jërëjëf Amadou beneen yoon comme ni ñu ko waxee démb rek. waaw mbiri code bi wax si daf dee xaw a jëfeeñ. waaye du ñàkk comme yu mel nii. mun nga see sànni waaw xalaat ak yu mel parce que kii ku. assistant superintendent boo wax ni waaw te mu bokk ci sernde moom lim gis ak lim fekkee la wax lim fekkeewul ak lim gisut nee na loolu moom la gisut ko te fekkeewul ko so loolu tamit xam nga dafay loolu yëpp ay sernde la parce que affaire bi dafa nekk ay sew serneem bi nag jarul sax muy sori teg ko si pegg bi rek ëllëg am na lu si nit mun a jàngee waaye mu nekk seede bu nga xam ne according to moom lu wax dafa mel ni daanaka moom génn na si gos wax na ne fekkewut waaw bu ñoo jël ak naka leen ko jëlee yooyu yëpp ak ndax raxuñ affaire yi bolot bi waaw laalu dara wala dara laaru ko so xam nga loolu yëpp dafa nekk lu nga am te mu bokk si weakness yi mag yi nekk ay police officer wax dëgg yàlla ñëw na moom fare wane na rek moom loolu xamul si dara ko dafa mel ni askan bi war ne mun a am yaakaar si code bi nu moo demee ne am nañ yaakaar ne jàmbur yi fa nekk ñiy àtte ak ñi nga xam ne dañoo ñëw seede si pare nañ pour wax dëgg parce que nag comme kii ni assistant superintendent nekk seede bu mag la si police bi bu ñëwee jàngatee nu mel ni askan bi liñ doon laam-laamee ne code bi ñu ngi si ragal mu seen xel mu ñaaw war nañ si am tuuti njortu bu rafet ndeg seede bi nu mu waxee bu ñëwoon gën a dëggal wala gën a def lu nga xam ne gën a wax lu nga xam ne nii mais bi askan bi seen xel dina si teey ne code bi ragal ne si mu am kumba mu ndey kumba mu amul ndey waaye according to ni ñu ko déggee mel na ni ba léegi askan bi desi nañ as yaakaar si code bi ne. te sernde yi seen taxawaay daf si am solo waaw seen taxawaay daf si am solo waaye loolu noonu mu ëmpale nag daanaka mooy kees bi. te moom xamul si dara xëy na beneen sernde moom dina si xam dara waaye li mu ëmpale noonu loolu right now mooy major problème bi si kees bi. te loolu la ñuy xaar résolam si. waaye moom xam ne xamu ko fekkewu ko te xamul ndax rax nañ si oo raxul si. mun na am beneen seede moom bu ñëwee. dinañ dégg ne mun na am moom bu fekkee ne xam na nangam na waaye luñ gisagum askan bi ba léegi lu askan bi doon demande Amadou mooy ne code bi ak nu munta demee dem na ñëw na jaar si yoon ku am dëgg ñu jox ko dëgg ku amul dëgg ñu xam ne amul ko def ko ñàkk waaye daal kumba am ndey ak kumba amul ndey loolu askan bi bañ a gis right now si code bu nga xam ne moo nekk di dem nii waaw. am na solo maam ci liñ jot a déggagum rek ci sernde yi parce que tamit wàllu yoon ak yoonal moom sernde yi def ci am solo dañ ci am wàll ku nekk da ngay ñëw addu wax ci li nga gis wala li nga fekkee wala li nga xam ci process wala proceedings yu dem moom li aju ci wàllu DNA test bi lu bari ci lu ñu jëlee deret bi ak fi ñu ko jëlee ak waxtu bu ñu ko jëlee leneen li mu ne fekkewul ko leneen li mu ne amul ci benn idea mooy amul ci benn xalaat wala gis-gis ak mais parce que fekkewul ko ak yu mel noonu ndax tam wax na tamit xamul ndax yëf yi dafa am lu ci rax ci blood sample bi ak yu mel noonu ci moom taxawaayam ci jàngat rek lan lañ ci mën a jàpp ci sa gis-gis. bon man moom wax dëgg dama ci xaw a am xel mu teey ndax li tax mooy. bu demee ba ñu war ma yónni ci li nga xam ne tey réew mi yëpp dafa am luñ ciy xaar. pour am ci lu mun a gindi nit ñi ci taxawaay doxalin bu mel nii képp ku nga xam ne da nga ko ciy involve mu war cee nekk ndaw dafa war a nekk kuy xam ci kaw lan lañ ko yónnee waaye mënuma ñëw rek mu leer ma ne Amadou ak Niang ñu ngi ci problème tey ñu ne laptop bii nga xam ne moom la Amadou amee woon moom la Niang sàcc understand dañuy tuumal ne Amadou moo ko moom wala Niang moo ko moom laptop bi tëj nañ ko ñu jox ma ko rek ne yóbbul ñu scan ko understand nga ak yooyu te ubbi wuñ ko ba ma xam xool laptop bi may yóbbu ndax bu baax la ak bu baaxut ak yu mel noonu man loolu dama ci xaw a am ñaaw njortu waaye nag li ma gëm rek mooy witness bi comme seede na ci ne moom xamul yan deret lañ ko joxoon mu yóbbu ko fekkeewul fi ñu doon càmbaree
deret yi ba xam lan la exactly fekkeewul fi ñu ko doon jël ci ñetti nit ñi ci ñan lañ ko jëlee onosan nga biñ ko jëlee ba pare fi mu ko yóbbuwoon fekkeewul sax naka lañ ko doon saytoo moom dañ ko jox kees rek mu yóbbu ko mu indiwaat ko kon loolu dafa mel ni daanaka moom nit ñi pour ñu dégg rek xam ne moom loolu la demoon waaye moom nekkul seede bu mun a atte ci li ñuy xaar cëppaandawi njeextali li nga xam ne moom moo nekk DNA test bi. xam nga moom tamit taxawaayam nag dafa am solo parce que moom moo yóbbu affaire yi moo tax mu ne moom mënut a wax ne ndax affaire yi parce que tamit xam nga affaire yi ku nekk dafay xëccale sa jëmale sa boor. soo ndax rax nañ ci wala contamination am na wala amut moom nee na nag loolu amul ci benn idea li mu am daal mooy dañ ko jox yóbbu na dem na ak yu mel. waaw waaye léegi xam nga tey ñang bu fekkoon transparency bi nit ñi doon séntu am na kii dem dina xam li muy yóbbu lii ñang la lii Amadou la lii Joot la onasaan nga bu àggee bu ñuy seet lu Amadou mu taxaw bañ xool ne lii moomeelu Amadou la lii moomeelu ñang la ba bu ñibbisee tey bu taxawoon wax lim yóbbu daf koy xam lim fekkee dina ko xam léegi na mu des ci ki def càmbar yi mu wax naka la defee ba lii am waaye kii li mu wax nii man de doyut ma si man seede wax dëgg yàlla non moom nangul naa ko waaye liñ ko sant am moom lu na am te maam ku mel nii tamit du mun a ñàkk a bokk ci witness parce que moom foog mu ñëw mu wax waaye moom léegi witness bi waaye nag moom dafa ñëw mu wax ni mu ko dundee waaw waaye ndax loolu la ko waroon a dundee man loolu la li problème bi ndax moom du messenger rek la si doon c'est problème ndax du messenger rek la woon pour yóbbu rek waaw loolu la ba problème bi mooy problème bi mooy ne balaa moo dugg si lu mu xamul wax na lu mu ne fekkewul bu ñëw jël bu maam bu amoon bu keneen xamul si dara xamul njar neen xamul njaruñ waaye jox neen ko na ko yóbbul xam nga kooku dafa am ay responsabilité léegi wax na nag lu xew léegi nag su fekkee ne risol si génn na dañoo si leen moo tax ma ne la waxam bi seedeem bi jël ko nga tegee ko si boor tegee ko sayit bu ko si ëllëg moom nga leeralale yu bari mun nga see indi mun nga see jël nga leeral si risol si su wàccee naka la waaw parce que mun na am tam moom mandatam bokkul si pour mu xam wala mu mandatam bokkut pour mu xam nga moom liy mandatam mais bi si yoon bi pour mu yóbbu rek yóbbul docteur bi Gaana waaye wane na nag moom moo yóbbu Gaana mun na am loolu leen ko santoon waaye fekkeewut lam yóbbu xamul ba si kan la waaye xam nga bu si nekk si mais bi fu ñu ko dugal dinañ si dana bii bu Mr X la bii bu Mr G bi bu Mr I soo su fekkee na nag yooyu yëpp moom noonu la ko yóbbu ñu tes ko mooy loolu waaye xam nga affaire yi mooy lu ma la doon wax rek dafa am lu si askan bi yaakaar mooy dëgg mu feeñ si te maam lépp lu si dëgg nit ñi danañ ko xam lépp lu si nekkul dëgg nit ñi danañ ko xam te dëgg bi la ñoo xaar bu ko fii kenn mënu fee def dara lu umpe ni mu bu ko ay nit ñoo koy def te nit ñoo ñu ngay dund deewuñ soo moo tax lu si gën a li askan bi di xaar mooy ne na si lu leer feeñ te loolu la askan bi di xaar seede bi moom lu mu waxagum moo tax mënal ne neen ko tegeegum boor dana am foo ko mën a jël cabaxal ko si yeneen dana am foo ko mën a jël peese ko ak lu génn naka la mën a demee bu sa xel ñaawee nga jël ko bu sa xel rafetee nga ba léegi ku sa xel rafet mun nga say jël si seedeem ku sa xel ñaaw tam mun nga koo jël si seedeem waaye comme mun na am moom dañ ko yónni rek waaye man dama foog ne sax loolu docteur xam nga mun na am délégation sax ñoo ko yóbbu waaye gaw ma ne kenn nit something like that waaye dama foog ne team docteur ñoo ko yóbbu xam nga claim ne ifin war naa la defend bi code bu mujjee bundung te ba mu amoon coow ñoom seen boppa sax ñu ngi doon lu docteur bi wax ni ñoom seen boppa ñu ngi doon claim di same thing ne fekkewuñ te dara leerul leen si waaye loolu yëpp si kanam am naa ne dina leer li askan bi di demande ba léegi rek mooy everything na leer waaye lu wóor te wóor mooy ne ku si bëgg a laxas naka su dul noonu tam yàgga nit ñi dinañ ko xam askan bi dinañ ko xam. exactly because something la loo xam ne ni c'est pour sécurité yëpp mu ngi feeñ nit ñaa ngi ko toppa am nañ yaakaar ne daal dinañ nangutoo ak dinañ ànd ak askan bi liñ bëgg a mooy dëgg a feeñ fi waaye bu mu am kumba am ndey ak kumba amul ndey. waaw loolu am na solo bu baax a baax li ci munte am xam naa ne nañ ci ñëw suñ team bi te tamit ñu ngi foofu ci Banjul bu ci kanamee incha allah du ñàkk ñu jokkoo ak ñoom waaye tamit am nañ beneen report bu mu war a toftal ci bii ndax ki nga xamante ne ki ñëpp la doon xaar ki nga xamante ne moo doon war a jógee ko Ghana moom tamit yegg si na ba démb am na lim àdduna ci yëf yi nañ ci ñëw ci xibaar yi léegi lay door incha allah ba laataa loolu rek dañ bugg a quickly wax ci wàllu Covid-19 ak yu mel noonu
donte ne léegi-léegi suma gars yi moom mooy loolu Covid moom xam nga dafa xew so du mun a ñàkk ñu boole ko ci waxtaan bi laataa ñoo continuer affaire code bi of course tamit si kaname dañoo wax ci wàllum li nga xamante ne mooy mbay mi parce que loolu tamit dafa am solo ci réew bu mel ni Ethiopia ñu ngi cee def lu am solo pour gën a yaxal seen mbay mi ba mun a dundal seen boppal loolu tamit report boobu nañ ko indi ci kanam contexte bi ñu indiwaat ko ci réew mi jàngat ko lan lañ ci war a mun a def taxawaay bi ak yu mel noonu incha allah loolu nañ ci ñëw léegi but first balaa loolu bëgg nañoo wax ci Covid bi incha allah so we will move on to our next story, and of course we will do issues related to COVID-19 for a moment, because the journalist for human rights, JHR, is producing dozens of stories across different media outlets in the country. So far, they have produced and published over 75 stories in the Gambia this year through its project dubbed Mobilizing Media Fighting COVID-19. The aim is to ensure high vaccines uptake, particularly among women, girls, elderly, and disabled. Now, of course, JHR is doing on-air and online forums to combat misinformation, disinformation, malinformation, and fake news around COVID-19 vaccine. And we are now joined on the line by Omar Jaite, a health community discuss on the potential ways to strengthen massive COVID-19 vaccination across public places in the Gambia. Mr. Jaite, good morning, and thank you very much for joining us. Hello, Mr. Jaite. Hello. Yes, hello. I'm getting you. Very well. Thank you very much for joining us this morning. Of course, we should be talking about COVID-19 and on the potential ways to strengthen massive COVID-19 vaccination across public places in the Gambia. But first, as a public health communication officer, bring us up to speed on the latest update or situation of COVID-19 in the Gambia as we speak. Thank you very much, Mr. Kante. As of our last rep, yes, we have over 20 new cases. Mm-hmm. So as a country, we are having around 19 active cases. Mm-hmm. So the total number of cases from the start of COVID is over 12,000 cases, mm-hmm. in which close to 400 people, we have lost close to 400 people. Yeah. So still now, COVID-19 is ongoing, mm-hmm. and the ministry is still trying to counter the effects of COVID that is having on the population. Okay, fantastic. Now, of course, we know the issue of vaccine hesitancy is a great deal in the country. People are not coming forward to take the vaccines as expected. What is also the trend as we speak? What is the situation? Are people now started to come forward and take the vaccines? As we know, it has been a concern for the ministry, but of course, like other countries, the vaccine hesitancy is a concern. What is the situation also as far as vaccinations against COVID-19 in the Gambia is concerned? Yes, COVID vaccination has been going on since 2020. Mm-hmm. So it has never stopped. Yeah. So the ministry is continuing almost now every month. We are doing campaign. Okay. That is to make vaccines accessible to all. Mm-hmm. That is the strategy that the ministry is using. Mm-hmm. We are doing a rigorous campaign every month so that the vaccine can be accessible to all population. As we said, mm-hmm. our target is 70% of the population. That is before December. Yeah. So as a country, we are 22%. So that 22%, if you look at it, at least mm-hmm. they have at least the 22% of the targeted population have at least one dose of this COVID vaccine. Mm. And if you compare the Gambia to other countries, you will realize that the Gambia is still far behind. Mm-hmm. So that being the case, the ministry is still continuing the efforts. Mm-hmm. We are engaging the community members. We are doing TV programs, radio programs. So that being the case, we are still encouraging media like Africa TV. They are doing a very good job. Mm-hmm. So we will still engage. We will still continue engaging media, engaging the population, engaging the communities, mm-hmm. engaging community leaders and youth leaders, so that
they can take vaccine. Because if you look at the country, a huge chunk of our population are youth. So that is why it is very important for youth to come out and take the vaccines. Very well. Yes, that is very important. Absolutely. And in a bid to attain the targeted number, that is the 70% of the Gambian population to be vaccinated, we understand that, of course, the ministry also initiated plans to go to public places to vaccine the public. How important do you think this initiative could help in getting more people vaccinated or to attain the targeted number of at least 70% of the population being vaccinated? I'm not getting that question very well. Well, what I was saying, how do you think going out to public places such as markets or garages and other places where people usually gather to, in numbers, how do you think this will help in the ministry's target in attaining the 70% target of Gambian population being vaccinated? How important do you think this initiative would help in that drive or in such a move? These are very strategic places for ministry because almost every Gambian pass through these places. Yeah. So they are a very good breeding ground for the spread of COVID-19. And the second thing is it's a workplace for so many people, as you said, markets, garages, they are workplace for many people in the country. So that being the case, it's a very strategic place for the ministry. That is why during our campaign, we make sure that teams are sent to almost all markets, all garages across the country. So the problem we are having, as you said, is the vaccine hesitancy from the population. Most of it is because the population is informed. That is one. Some say they don't have the confidence to take this vaccine. So those are the issues we are having. But the ministry is doing all it can to convince people to take this vaccine. The ministry is doing all it can to engage the communities, to engage the youth leaders. And we are not forgetting teachers, we are not forgetting our education sector, students, because they have been of a great support, especially the Minister of Education. So probably our next vaccination campaign will continue engaging the Ministry of Education, so that we can target students on our next round of the campaign, which will not be very soon, and the media will be informed and the public will be informed in due course. Very well. Well, Mr. Jammeh, before I ask you my last question, let me ask you to kindly remind us and our viewers why it is important to take the COVID-19 vaccines, especially knowing that COVID is still around. Okay, that is very, very important. Because one, if you take a vaccine, you are protecting yourself. That is a very important reason for COVID vaccine. Because if you take vaccine, you might have the virus, but it will not be serious like on someone who don't have a vaccine. That is one very important thing. And the second thing is, as Gambians, we are living in big families. So always there is someone in the compound that might have diabetes, that might have hypertension, or one of these non-communicable diseases. So it is good for us, especially as youth, to take that responsibility to protect this vulnerable group. So taking the vaccines, you are protecting those groups at home, which we need to take that responsibility to protect. The third thing is the 70% we are targeting is a target for every country in Africa, and Gambia is far behind. And if you look at our tourism sector as we speak, many tourists are not coming to the Gambia because of that 70%, because their countries are warning them against coming to the Gambia. Because if they are coming to the Gambia, their countries are telling them they are putting themselves at risk. So that being the case, tourists, we are not seeing so many tourists in the Gambia. So if the population take these vaccines to get that 70%, we'll see that the cases of COVID-19 will decline, the deaths of COVID-19 will decline, and the economy will back again, and the Gambia will continue as it used to be. So that is very, very important. That is why it is very, very important for people to come and take this vaccine. Yes. All right. It's good that you have just reminded why it is important that we take the vaccine. And on a final note, what word of advice or encouragement would you want to share with the public, more so, like you said, with the young people, to take the advantage and go out there to take the vaccine for the safety of everyone
as the saying goes, of course, no one is safe until everyone or everybody is safe. So what would be your message, finally, Mr. Jaita? For that question, it is very important. My advice to the public is that COVID-19 is around. We have a tool that we can use to protect ourselves, which is vaccines, especially the youth, because a huge chunk of our populations are youth. They are the ones that are going and coming. They are the ones that are breadwinners of our communities. So that being the case, I'm advising the public, especially the youth, let them come and take these vaccines. These vaccines are safe, they are effective, and they can prevent you from getting vaccines. And even if they can prevent you from getting COVID-19, even if you have a COVID-19, it will not be severe on you, so that we all be protected and we move as we used to be in the Gambia. Well, listen, Mr. Jaite, thank you so very much for your time, and of course it was great to have you of course, enlighten us and give an insight on the issues related to the COVID vaccine. Thank you very much, and it was a pleasure having you on the line. Thank you very much, Mr. Kande. It's a pleasure. All right, thank you. And that was Omar Jaite, a health communication officer at the Directorate of the Health Promotion Education at the Ministry of Health of the Gambia. So we were talking about the potential ways to threaten massive COVID-19 vaccination across the length and breadth of the Gambia, and of course the smiling coast of Africa, if you like. Yes, mon ñang just quickly rek ñu comment ci mbas mi comme niñ ko defee woon fii ci yeneen édition yi JHR mooy benn mbootaay bi nga xamante ne mu ngi liggéey ak Gambian journalist yi di ci def story yu bari li aju pour ñaax nit ñi ñu jël vaccine bi démb rek ñu doon wax ci training bu xew Courtroom reporters yi ñu dajale na fa waaye bii tamit bokk na ci taskat xibaar yi bu ci di ci liggéey waaye dañoo am targeted group li ñoo bàyyi xel ci liggéey bu ñoo def mooy jigéen yi surtout jigéen yi ci mag yi ak xale yi ak ñi nga xamante ne mooy disabled yi mooy ñi nga xamante ne ay wàllaago yi soo lu ñooñu la ñoo target ci groupe bi soo ñoom ñu ngi doon wax ne ci initiative bi nga xam ne tey ministre bi jël nañ ko dem ci public places yi ak laissez marché bi garage bi ba ci ferry terminal bi loolu naka la mun a dimbalee réew mi ba tey ñu mun a atteindre mooy mun a accès si nombre bi nga xamante ne bëgg nañ ko at least 70% ci waa réew mi ñu ñàkku ci wàllu mbas mi soo taxawaay boobu noo ko gisee surtout ànd ci ak taskati xibaar yi. wel Amadou am na solo bu baax wante ba léegi Gambia waaw campagne bi wala stratégie yuñ jël pour joxe vaccine bi dafa des because lii problème bi mooy ne xam nga tudd nga jigéen ñi tudd ñu mag ñi yëpp te mostly message bu dee jàll si askan bi duy dem nu mu war a demee wala du àgg fu mu war a àgga. waaw monsieur Diaté mu ngi wax ne ñu ngi target community elders yi ak religious elders yi mooy ñooñu la ñu waxal ak ñeneen ñi nga xamante ne dañ am baat ci areas yi soo xaw ma ndax dañ bëgg a use ñeneen ñi nga xamante ne ñu mun leen gisee wala xamee as influential people pour ñoom tamit ñu tasaare xibaar bi pour ñaaxal nit ñi. loolu yëpp am na solo. waaw dafa am wax naa ne Covid dafa am anti. vaccine am anti waaw te ñoom sax loolu taxawaay bi yëpp loolu la. ok te anti boobu noonu demuñ ci bantabaay waaw dafa am fuñ dem ba def ko. seen taxawaay si media bi pour against anti Covid and anti vaccine moo des. donte le ànd nañ si ay taskati xibaar yitte bu ñu la amoon si media bi ba yàq ba anti bi am ndam tuuti yitte boobu la gars yi ñoom dañ leen ëpp farlu maanaam ñoom lu ñu defuñ ko. donte le sax yàq moo gën a gaaw a defar wax ni ki at this moment jamono bu ñu nekk nii wax ni ki lu ko jëriñu sax moo gën a yomb den wax ko lu ko jëriñ because daanaka lu ko jëriñu la moo gaaw pour dégg. but still now donte la yéex na xëy na ñu ngi ko bugg a defee waaye yéex na waaye jéego yi ak pexe mi moo xawoon a des si réew mi nooy na la jaaree ba am li nga bëgg si ñoom because dañ gëm yëfi nasaraan tout mooy because JHR mën na ko dee waxee seen message yi si bëri pour ñu tas ko si local language yi ba waxal nit ñi njëriñ li ak interest yi dafa des bu baax a baax des na si plateforme si ñoom ni ñu ko waroon a waxtaanee ak nit ñi ba ñemee la loon tey ba xamem loo leen ba wax leen ne ñeneen ñi luñ sikkal du dëgg amut maanaam package bi ñu waroon a am pour nit ñi xaw a ak li ñu am si nit ñi 50% boobu defuñ ko
dañ ko léeta commencé tam. waaw exactement because forum si comme ñoom nañ ko waxee jubluwaay bi mooy comme waxtaan yi ñoo def yu mel ni indi expert si ñoom ñu ñëw wax ci mooy pour gën a leeralal nit ñi comme ñi ngay waxee anti vaccine yooyu anti covid yooyu ñoo wax daanaka nekkul lu taxaw nekkul lu dëgër nekkul tamit li dëgga so expert yi ñoom ñooy ñëw counter loolu wax leen lii réalité bi ñaax leen tamit wax ne lii moo am bu boobaa nit ñi buñ déggee docteur wax wala communication bi nga xam ne officer si health la bokka dana la ñemeloo waaye tamit nga gën a xam lan mooy dégg bi donte ne am na loo déggoon soo loolu mooy jubluwaay xam nga loolu fii am nga lu gën a ragaloon ni am nga fii nit ñi dañ fi péngoo nga dem si social media bi boo fa tegee kudd ñu ne di doon ak dalas waaw yooyu leen waroon a dajji gis nga mbir soo ko bëggee daaj fi ñu ko saxalee foofu ngay fi ñu ko daajee foofu ngay dem dajjee ko fa loolu nag ñun suñ Gambie fii de ministre of health daf si xaw a maanaam defu si jéego yim si waroon a def njëkkeewut ko si ministre bi si boppam jéego yim si waroon a def pour dajji loolu noonu defu ko si parce que dañ ko yemaloon si seen biir ak si seen staff bi di def team di dem du loolu mbiri askan bi da nga siy boole askan bi lépp yaatal ko ba pare fekk si leen si li askan bi bugga bot seen li si gënoon a bëri number one si ifin nasaraan bi ñu koo làkk dafa bëri bu ko demoon nañ si update bi bu ñoo war a ji demaat campagne pour nar foo wax ne ñi ngi tageetaat beneen 70% ñu dem press release bi si medical store fële ma gis ñi def ba mu jeex dégguma fa benn làkk bu nga xam ne moom la ñi soxla ñoom làkk boobu leen dégg ma gis communication officer bi ay ten jigéen la ma ne ko man dama bëgg pour nga defal ma bii si olof ak mandinka because yéen li ngeen a wax doo leen si gaaw a am ndam because nasaraan bi ngeen ko jël boobu number one yow nit ki gëmut ko nga wax ko lu ko dégg si lu mu gëmut nga war ko see wax ba mu nangu ko gëm ko nga indil ko si sax language bu mu gëmut boobu bokk na si seen problème yi gis nga ndaje yooyu niitut ay indi ñi ay lële waxal lu nit ñi dégga because jorale si ñëpp mënuñoo dem tasal ko nit ñi yëpp loolu mooy problème bi waaw waaye da nga see dem nit waxta sax pour jël ko local language muy am complexe bi man dégguma nangam after dama la faa romb wéy because ici waaye su doo ko fa mën a romb because tool yi ñëpp la pour 70% su amoon vaccine si Gambie tey fu la neex xalaat fu la neex def da ngaa xam ne tey ñun safe nañ si corona bi soo moo tax dafa des maanaam léegi leen maanaam niñ ko commencé xeex bi si njëlbeen moo des parce que lu leen si doon may ndam jëluñ doon tànk yooyu noonu te léegi lu ñoo counter ni si bu teel lañ ko waroon a mën a bàyyi bañ a yenn xibaar yi yenn wax yi mu law waaw parce que dafa dugg ci xeli nit ñi ba pare ak ñeneen ñi gom ko te léegi am na gisuloo kenn coupé ngu mel ne dala si nga def ko mu takk amut fenn fi right now amut loolu moom tegee na boor soo moo tax affaire communication jokkoo bi dafa baax ak askan bi waaye askan bi ngaa jokkoo da leen wax lu ñu xam da leen wax askan bi lu ñu dégga loolu moo tardel dëkk bii Amadou doo mun a dem si dëkk bu nga xam ne mais bi 55% bi déggul lu ñëw yow nga dem bëgg a kooku dugal ko si li nga ne di ko wax làkk bu mu déggul dafa yéeme trop si réew mi loolu moo tax lu bëri dañ si dee fiil kon nag li si des mooy ne ñoom am nañ lu ñu waroon a njëkkee loolu leen mujjee waaye ba léegi itam nag bu ñu ko emalee si communauté si rek bu ko xam nga li problème communauté si itam dafaa dem ba yëfi ay politique yoo rax si waaye itam nañ si boole ñi nga xam ne yàgg naa ko fee wax ñu am tur si koñi leen ñi nga xam ne nii itam am na si lu ñoo yëngu comme mbiri sport bi nii ba am si loolu nañ leen si war a te itam affaire itam tey na affaire ñoom dafa la am lu mu leen war a jaral nag dafa am lu parce que yi itam ñu joxe Covid bi am na leneen support bu mu si àndale ministre bi dafa war a am lu mu ko jaral jar na sax nga jël Amadou London ko mu ñibbee loxoon loolu is their responsibility waaye ñoom staff buy dem di péngu nit ñi boobu rek la ñoo pare ak tous si génn ñu jox leen ko ba pare ki nga yaakaar bu dee communauté yeneen star yi nekk si dëkk wax naa leen bu ñu yusoon tam làmba dineen am ndaw ñu bari jël wax naa loolu yàgg naa ko fi yow jël king of the arène ngeen ànd ak moom ak gis dina am pourcentage buñ ci am dem fële jël ñoom lekkat bu baax yaa ma gën a xam bari yi nekk si biir dëkk bi ifin ñi gën a ndaw sax scorpion sax bu ñu ko jëloon dana am ñu sopp scorpion ba ñu waaye affaire yi dafa am fooy jaar waaye bëgg yow sa staff bi dem pengu ñooñu ngaa jox dara soo ñi nga yaakaar ne ñooñu imaam yi ñooñu nga ne ñooñu ñu dem naan ndox bu tàng bi rek loolu dafaa yomb acca maam lan mooy jàngat bi quickly ci situation bi balaa ñoo move on ci leneen but apparently dégg nga li Mr Jaiteh indi ci leeral waaye tamit jubluwaay jeecaar ak journaliste yi ñu ci liggéey ak yooyu story yi ñu ci def bari na yëpp rek pour ñaax nit ñi ñu jël vaccine bi wax leen tamit
li gars yi di wax ne demamte génne yenn yi nga xam information yi nga xamante du dégg mal information comme ni ko waxee disinformation ak misinformation bi bari so yooyu yëpp pour ñu xeexu du yomb ba ñu ngi ci so naka nga gisee ak tolluwaay bi sax jox nañu latest update about Covid tamit ci réew mi fàttale nit ñi mbas baa ngi fi ba léegi. waaw loolu lu kenn umpalewul la ne mbas maa ngi fi ba tey waaye man de xam naa ne duñ gaaw am ndam ci liñ nekk ñoom. waaw ndax seen taxawaay ak seen jéego sax da koy wane firnde ci ne ñu ngi ci ñaata report ba tey. waaw def nañ about more than 70 reports waaye lii benn project la rek. ànd ak taskati xibaar yi ñoom ñoo ci ànd ak project li nga xamante ne mooy implementation yi pour ñu gis ne xibaar bi daal tasaare nañ ko. waaw xibaar ñu am nag ay groupe yi nga xamante ne daanaka dañ leen xaaral marginalize te mag yi. boo répétu daanaka soo waxul seen ay mbir nga report naka la ñoo struggle la leen ne mun a bàyyee xel ñoom naka la leen ko gisee ñu wax ko mag yi jigéen yi xale yi ndaw yi jigéen yi parce que jigéen yi ñoo nekk di vulnerable groups yi nga xamante ne ñoo nekk ay way laago yi léegi pour ñu dem ci yeneen place yi du yomb soo ñooñu foog nga jéem a report seen ay matters wala issues pour tamit kilifa yi sooraale leen bàyyi leen xel. waaw yu mel noonu pour fesal ko moom foog ñu nangu di realities of nekkul ne report du kese mooy tax ñoom ñu am solution of what they need bind ci bataaxal toog Amadou wax ko du ne mooy indi saafara impact gi pour nga gis ne lii ok because ñoom li leen tax a jóg mooy am na lu nit ñi gëm ba pare am na lu nit ñi dégg ba pare am na lu maam téye ci xelam ba pare nga ne loolu da nga ko bëgg a soppi loolu nag pour nga soppi ko liggéey bi mu laaj nekkul jàpp ne bind ay bataaxal wala comme monsieur Diayte léegi ni mu waxee léegi ci programme bi ba jeexal buñ toogul fii làppatoo ko yow ni nga ko def anasaan ak ni ci ñang indee xalaatam ak gis-gisam ki toog fu la du fële du xam lan la doon wax te kooku nag pour mu jot ci xibaar bi ba gëm ne vaccine bi am na ñu nga xam ne gëm nañ ne buñ ko pikiroo dañuy dee am na ñu nga xam ne gëmloo nañ leen ne boo ko pikiroo sa biir dafay naka doo amati doom am na ñu nga xam ne comme ni ko ñang waxee bi mu génnee ees ci ay social media téléphone ngay gis nit teg lam fii nit teg téléphone fii mu téye léegi nag ka toog fële nga xam ne moom mooy daaru xumeen tey gis loolu ci bëtam ba gëm ko kenn mënu koo pénguloo te kooka ba mu koy wax dafa def vidéo gis ngeen vaccine bi baaxul boo ko pikiroo gis nga nii la lay def wala mu def ko ci soose wala mu def ko ci li nga xam ne mooy pol léegi nag yow boo toogee fii nga ne bataaxalu report ngay binda pour di bon kooku la mu waxoon te demuloo toog wan nit ki ne ko man de pikiru naa waaye fii laa pikiroo xoolal li ma lay wax jël naa lam teg ko fii jël naa téléphone teg ko fii waaye demut wàcc na. exactly loolu dafa am solo. dafa am solo parce que loolu tamit ci xam nga communication nag dafa bari façon comme noo ko waxee. dafa am tamit lenn li nga xamante ne Gambia fii Amadou. pour ñu waxante dëgg mooy. waaw dama bëgg a wax rek mooy Gambia fulla luñ communication. waaw jëluñ communication jox ko cëram. li jàpp ci communication even boo demee to the top of even ki nga xam ne mooy spokesperson of the government lim jàpp ne mooy communication mooy bind press release rek sànni ko. waaw loolu foofu laay waxee parce que li ma doon wax mooy am na li ngay wax li ngay highlight ni mu nekk lu am solo lenn li xam nga. am na li nga xamante ne ci ndoddu ministre bi la nekk ñoom ñoo ko war a def parce que ñoom ñoo gàlloo affaire wér-gu-yaram Covid bu ñëwee ñoom ñooy jiitu so Covid bi bu mu ñëwee projet yu bari feeñ nag so projet bu nekk dafa am targeted area bi nga xamante ne bu moo def ak ñi moo approach so for exemple GHR li ñoo def mooy comme taskat xibaar yi la ñoo jël bind ay stories broadcast ko ci news ak ci pop newspapers yi whatever ba da ngay gis ne ñoom comme ne objectif bi lan la mooy gis ne vaccine bi pour mu yokk ñu gën koo jël dafa am groupe yi ñu bàyyi xel ñu nga xam ñu gën loo xam ne vulnerable groups mooy jigéen yi waaye mag yi jigéen yi ñi nga xamante ay mag lañ xale yu ndaw yi tamit nekk ay jigéen ak mag yi tamit fekk ay mag lañ ak disabled si so ñooñu la ñoo tàggat pour wax ñoom seen condition jafe-jafe yi naka lañ lan la ñoo dund balaa ñoo jël Covid bi bu ñu demee Covid bi ñoom tamit naka lañ ko gisee ak yu mel noonu ndax am nga ci jafe-jafe parce que loolu mooy information bi moo ñi doon wax nii ñu jël ko kuddu ñu tay ko si yow mu bañ a daanu dala si ak yu mel noonu na yow mi nga xamante ne mag nga jël nga ko yëg nga si sa bopp wala am nga ci jafe-jafe beneen mag bu ko xamante ne xëy na bu ko gisee dina wax ne kii mag bi wax na yooyu daal moom mooy objectif waaye li nga xamante ne mooy di réalité mooy communication bi am na leen li nga xamante ne ministre bi moom ñoom ñoo ci laaj. mooy lii yëpp ci ñoom seen doon la nekk dama ne la. waaw journaliste yi ñu jël noonu sax laa la wax de. waaw journaliste yi ñu jël noonu bu dee 100 la man mun naa laa wax fii boo demee 75 bi pikiri wuñ. waaw
waaw loolu xam nga loolu espace na loolu ku nekk. loolu laa waa léegi dégg gis nga Amadou bala boo gis nga booy diglee sangu da ngay set. waaw maa xam nga loolu tamit man loolu laa gëm. njortu la non man li ma gëm laa la ma ne. booy diglee sangu da ngay set xam nga man dama lay wax ne. problème yi nga xam ne jàpp naa ne buñ ko defoon mun nañoo jot liñ bëgg. waaye yow xam nga man xam naa du ma fi toog di wax understand waaye li ma la xamal rek mooy ne. loolu foofu nag fi nga xamee man ma xam nga xam. yow doo wax. soo keneen ki tamit xëy na loolu la xam moo tax. lu ko lu war rek lay def du ma pikiru ma leeralal la ko. man du ma vaccinu. waaw loolu laa la man pour ma ne la man du ma vaccinu xam nga lu tax du ma vaccinu gëm naa ne man dalut suma xel understand nga. léegi nag man mi nga xam ne tey gëm naa ne du dal suma xel lan lañ ma mun a convincer ñoom. waaw loolu la gisuma ko ci ñoom. waaw loolu laa lay wax léegi nag foofu laa la waxee ma ne la tey bu ma toogee fii di laam-laamee ne xel mu jam président bi jël na ko dinaa ko jël maam tey mu ñëw toog ci midi wax ne xëy na man góoma wala waaye ba léegi mun naa encourage nii nañ ko jël parce que mun na laa aar xëy na yow da nga am say sense of belief am na loo gis wala loo ci ragal ba keneen ki nga xamante ne boo ko ñaaxoon tey mu jël ko xëy na kooku bu ko jëla dina aaraale ñeneen so that's the objective. waaw léegi nag lan la gars yi am loo xam ne maam mii ne gëmu ko. waaw lan la gars yi am ba gëmloo ko. waaw loolu laa wax lu mel ni léegi dama ne la man li ma wax mooy Mr Jaiteh mi fi jóge non loolu laa la wax de Mr Jaiteh mi Mr Jaiteh li mu wax non loolu laa la xam nga maam te yow am nga tey yow dafa am na li ngay xaar li lay gëmloo xëy na yow gisaguloo ko wala dégg waaye te am na ki la gom yow boo waxee fii am na ki lay gom so yow tey nga wax ci advantage la moon ña wax ci advantage la te yow ñu ñëwoon ñu jël la nga wax ci it su fekkee yow jëluloo ko but yet still you need to convince others to take it and that's the drive so foofu la ñoo waxee yow tamit mais bi léegi di I am an individual bu nga xam ne right now with my concept maam gëmu ko understand nga lan nga mun a def ba maam mii nga xam ne tey gëmu ko mu nekk nit comme yow te yow nga toog gëmloo nit ñi comme ni nga ko waxee ne président bi use na garab bi understand nga te gëm nga ne garab bi mu use noonu xam nga mënoon nañoo dem State House rek fekk ko ci office am mu ñàkk mu noppi dañ ko def publicly media bi ñëpp ñëw ñu def ko live on TV and on radio li nga wax man maa la ko gën a xam te dama ne lii waree fu réew mi ak nguur gi ak saa su nekk pour ñu génn ci problème yi nekk lañ dul def xam nga lu tax mooy dañuy xeebante benn ñaar liñ war a def duñ koy def ci niñ ko war a defee understand nga tey dëgg la ci ne Amadou mii nga xam ne moom moo nekk Eyeafrica TV am na ñu nga xam ne sa xibaar saa yu jotee dañ koy déglu loo ci wax dañ koy gëm wax nga de dañuy ngaak nit mu ne la ne li may déglu ci xibaar yëpp bés bu ma dégloo rek fi may dégg pour ma bëgg Amadou daaneel fa mu ne maaloom ak dund bi nguur gi ñu ne wàññi nañ ko kooku daf la gëm te day déglu sa xibaar because gëm na ni yow very credible léegi noonu la tamit ci réew yi nga xam ne dañ bëgg a dem ci yu mel nii bi mu ñëwee naka lañ def ba tagget li nga xam ne mooy number of li nga xam ne moom moo nekk high rate biñ soxla ñi dem tagget ñi nga xam ne ñooñ exemple ñang mu ngi koy wax fi yaa ngi ko doon si ginnaaw tey moom wax na ne ñu ngi bëgg a communicate ak Ministry of Education understand Ministry of Education gis nga ndaw lu fa munta nekk lu la sa ticca bi gëmloo when it come to sports ci loolu nga gën a gëm understand nga footballer bi nga team bi ngay support sa koñ understand nga wala mbër mi nga xam ne moom ngay support wala basket bi ngay def tey bu demoon ba nga tagget yooyu di nga mun a am 100% li nga bëgg waaye duñ def loolu léegi li ñuy bëgg mooy ay kabudu ay susu la ñuy def jël benn groupe ne ñin dañ fi nekk pour xeex lii léegi li la ñam wax dëgg la yow nga jël journaliste yi nga jox leen xaalis pour report buñ def understand yow mi ñuy waxal pour nga gëm ko wala imam bi war a dem taxaw ci minbar bi xutba gëm loo ma man mi gëm diina ne nañ dem vaccine wu because lii mooy tax nii naa patati patata kooku gisul ci dara innocent gisul ci dara duñu am liñ bëgg acca mu ngi noonu waaye mooy yaatal bi rek nañ ko gën a yaatal initiative yeneen ju ees waaw am na solo am na si right ci lu mu nekk te wax na ko waaye man lu ma gëm rek mooy ne rek man daal dama gëm ne rek Amadou lu em ni donte le su ma ko fi waxee sax dina ma wax ñu ma am na ñu fi indi garab bu lor ay nit waaye dama gëmul ne rek ba léegi donte le loolu am na waaye gëmuma ne rek lii di président bi ak ku mu def foofu sax fu ma fa demee doo gëmuma ne daal président bi dinañ ko jox lu nga xam ne lu koy lor la moom number one te jël na ko waaye ba léegi man am naa yaxiin na rek lii mu si addina bi yëpp la nekk te ñu ko weddi nii yëpp te moom bu doon tukki nii bu doon dem Spain dana ko jël de boo ku fi doon jël flight léegi boo loo ko gëmu sax di nga ko jël de xëy na boo jëli ñàkk pexe la waaye bu desee ci foofu rek waaw du ma gaaw a tukki fi ma toll nii ok parce que xam naa li ma gëm te li may dunda te xam naa li nekk suma diggante ak vaccine bi waaw attention nit mënu cee dox février non du février non du loolu man li may wax loolu suma gëm-gëm non man loolu ànd naa si ak yow waaye lu ma man waaw lu ànd naa si ak yow but man fu mii
dama gëm ne lu mel noonu lu mënul ñëw si dëkk bi te baaxul am naa si yaxin boobu te dama gis ko xam ne mu ne dafa feebaroon musul ko gëm si gàmmu bi dañu seewa waaye dafa advice ñu toog dem leen jël ko moom am na leneen lu mu faj si moom lu dul Covid. waaw man tamit dama gis nit mu wax loolu. ànd naa gars yi ñu dem parce que man dafa am lu ma daan jàmbat ay xat. waaw dama feebar ñu ne ma yow yaa ngi feebar di jël ma dem jéngu jël ko mu ne ma waaye lu ma si gis. waaw dafa waxal keroog si gàmmu gi ñu bëree toog mu ne leen dem leen ngeen jël ko. waaw man tam ànd naa mu ne ma man de lu ma si gis ëpp na Covid bi. waaw gis naa tamit benn maire jaara ci benn dëkk kaw yi foofu. waaw dañ fa demoon di wóor ànd ak gars yi ay maire tamit loolu la wax. waaw daf doon dañ ko doon yónnee garab from Europe xam nga fan Amérique mu indi ko. mu koy naan waaye taxutoon suy doxee fii su jógee si faro yi ñëw. def doon waaye bu mu jëlee vaccine bi. oh yes moom mu ne si la am jàmma. loolu moom gis naa ko def waaw xam mu ne naa moom booy ak yeneen feebar yëpp daf ko may jàmma ak yu mel noonu. bu ko mën a gars yi sax dañ ko yaa ngi jógee feebar di jël lii waaw community waaye dëgg mu ne moom lam si jëlee xamul Covid de dana ko fajam de. waaw moom am na lu mu ko fajal loo xam ne moo ko doon sonal. acca waaw loolu la waaye affaire yi nag noonu la waaye daal man su ma wax mooy ne. na ko nit ñi jël waaye ñi amee mbiri nañu yaatal seet yeneen pexe affaire yi du ay journaliste fële du ay journaliste yi ñu fa tànn noonu ñun ñëpp boo demee seen story li si gën a bëri sax si ay english leen koo def daf ñoo tardeel seen daje yi buñ ko man Gambia daf ma dee jaaxal at booy ñu ne ise officiel lang bi ñun suñ nee si biir workshop ñi nekk fi nangam good afternoon buñ génnee di coffee bi rek booy naka la booy ana ndox bi ana lii bi ñaari lem booy yooyu dañoo nax suñ boppa loolu la de so di seen people yu nekk di wax ñaari lem naka la di seen people buñ delloo si xool bi ana officiel bi benn ku jógee xoolaan nekku fa ñun nekk ñoo fa nekk parce que problème pour ñu wax suñ dama xam ne Mr Jai su dee li ñoo bind ñu bind ko jël nii Mr Jai tamit time bi mu jël dafa jaaxal nii mu wax ak Amadou si English te li ma leer mooy Amadou bu ko waxoon ok ban language la ñoo use def ko ne ay préfère ñi def ko si English waaye tey bu ko defoon ci olof wala mu def ko ci soose. xam nga ne tey Amadou laaj na ko lu important correction bu ko Amadou mujjee laaj. it's a very important correction. waaw waaye loolu tey su ko yaataloon si Mandinka percentage bu mu see am. moo ëpp parce que xam nga ne ñu dégg nasaraan ñooñu si bugg a jël dem nañ jël ko léegi nag ñoo ñu ëpp si askan bi nga xam ne ñooñu nga soxla ñu jël ko dégguñ làkk bi ngay làkk te yow làkk boobu nga jël def ko ngànnaay doo am li nga bugg a ñooñu xam nga ñan la loolu dafa tardé ñooñu xam nga ñan la faana yi nekk ci garage bi fële wala ñu nekk syndicat wala suma mbokki pël ya nekk di sàmm wala njaago yi nga xam ne ñu ngi seen faro yi ñooñu ñoo gëmul lii ñooñu nag pour nga gëmloo leen ko foog nga wan leen nga dem wax ak ñoom ba ñoom ñu xam amuñ faro de non ñu ngi ci kaso yi ñu ngi ci faro yi faro yi léegi de dina baax fii rek léegi loolu nag daf lay leer ne tey pour ñooñu nga taget nga am leen du story yi ñuy bind nii man am naa benn campagne ak man danaa ko campagne ba mu gëm ko parce que maam dafa bëri ñu ko gëm su ko defee danaa campagne maam bu ko wax ko ne Covid bi dara nekku si man gis naa ko jël te dinaa ko waxal ba mu nangu parce que am na ñu nga xam ne ñu ngi koy déglu su waxee jël leen ko dinañ ko jël kon erreur la pour ñu bàyyi ko si nu mu nekkee nii maam yow dinañ wax suñu génnee Covid bi is very good vaccine bi is very good na ko ñëpp dem jël it's advisable daal ñu jël ko because kaaraange la boo ne dafay faj Covid waaye daf lay aar feebar du tax boo amee buñ la vacciné Covid du la laal non. ba tey ay soldats la yoo xam ne buñ la ko joxee bu nar a dugg dinañ ko xeex dafay def koo xeex. dañ ko xeex te bu la naroon sonal. let's say 50% wala 100. daf ko wàññi doole bi. soo daf lay aar soo loolu la te ñu ngi ñaax ñëpp daal ki ko mën a dem jël. nga dem jël ko parce que dafa wóor te tamit moom moo gën daf ñoo dimbale. bu ñu amee about 70% suñ population bi buñ vacciné loolu moom. dafa am solo ba so it's already 2 minutes past 10 o'clock in our studios in our studios, and of course at this juncture we just remind you that you are with the Wednesday I should say. It's already midweek edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV, and of course if you are just joining us, welcome for coming along, of course, and thank you so very much for joining us, and we will now take a short break and come back and continue with the discussion, and we'll bring you our next report on the ongoing court trial of worker Bob Keita. Like I told you, our team is in Banjul, and we'll try, hopefully we can get them on the line to bring on update on the situation of the ground today as well. But if not, we'll just give you the report, and we have a brief discussion on that, and then get into agriculture that will take us to the end of the program. So let's take a break and come back shortly. We'll be right back. Stay with us.
ikuni haji ibanyine kan wata man fo nyala wata amanke nyala anin staji SM dam yalon ko promotion nyon tango mi yalon ko afamata ken 32 inch plus kino mi yalon ko brand new wanolom isa sotno staji SM wuli warawla flash kino mi yalon ko 55 inch olom isa connect no ila funo to e WhatsApp jibe ya Facebook jibe ya Twitter jibe ya be jibe je sako social media la fannala e kasan wuli muang anin kilindam malam mbading nga dinkra ko to soto brikama GTST damial ko ne flash kino flash kin santel block no mbe free ticket o di lel ka bo brikama fokata basera futan na dinkrado damial ko aba combos la drive serekunda opposite Ojola Johnson auto wala outlet talending maseto wala tabo ko traffic light kada bakilin kambunin julola And thank you very much for joining us. And just again to remind you that you are watching Eyeafrica TV, and of course this is still highly fancied morning show program. Of course that is the GMA, as you know, and of course we are here talking about trending issues, pertinent issues also in the Gambia and beyond. And of course we would want to return to our earlier story related to Bob Keita's ongoing court trial, and of course we would bring you the next story on that, and then before we proceed on something else, of course you heard from one of the witnesses who appeared at the court yesterday. So we'll now bring on the expert who came all the way from Ghana and what he had to say in relation to the DNA test that he conducted in his country. So he was here to tell the court how he did the test or the examination of the blood samples and all that. So let's go with the report, and then, and then before we'll get to discuss on that. Now, moving on, Police Superintendent Edward Kofi Aban, a Ghanaian DNA expert, Tuesday testified in the ongoing alleged rape involving Boubacar Bob Keita before a high court in Banjul. Mr. Aban is a forensic expert with 12 years experience. He is a police officer working in the Ghana Police Force Forensic Lab. He gave testimony on how he was given the blood samples Bob Keita, Baby Mohammed, and Pamodu Jom, respectively. Mariama Cham has more details of that in this report. The alleged rape trial involving Boubacar Bob Keita and the state is moving towards the end of the tunnel as the police forensic expert who conducted the DNA sample analysis has returned from Ghana with the final results. Superintendent Edward Kofi Aban is a Ghanaian police officer working at the Ghana Police Force Forensic Lab. Testifying before the court on Tuesday, Kofi said he received the samples from Assistant Superintendent of Police Francis Jatta on 5th September 2022 upon his arrival in Ghana. Mr. Aban added that he later confirmed the samples as they were labeled. The forensic expert said upon receiving the blood samples, he signed a custody document indicating that he had collected the samples and kept them in a secure sample room for further analysis. Mr. Aban said when he completed his analysis on the blood samples, he put the final results in what he described as an evidence bag, put them in another envelope, and finally put that same envelope into another brown envelope and sealed it with wax, including the Ghanaian police seal. When he was asked by the prosecution whether he can identify the envelope he sealed that was containing the DNA result, Mr. Aban confirmed in the affirmative. He later shown the envelope by the State Council, which he confirmed by holding the envelope that it is the same one he sealed in Ghana. At this juncture, the State Council requested Kofi Aban to open the envelope and tell the court the content of the result. However, opening the sealed envelope, the prosecution applied for the DNA result to be tendered as an exhibit and that both the defense counsel and the state would have the copy in order to prepare. However, the defense counsel objected to the application, arguing that the defense should have been served with a copy of the DNA before it is being revealed in the court. This, however, sparked a heated argument between the defense and the judge. The case is adjourned to 12 October 2022 for the defense to continue their argument. Reporting for Eyeafrica News,
I am Yahya Jammeh. All right, thank you very much, MC, for that report there. And yeah, the course was adjourned to Wednesday today, the 12th of October, and it is expected to continue today again at the High Court in Banjul. And like I said, our team is on the ground. So the Ghanaian expert is arrived in the Gambia. Of course, as expected, he was in court to testify, and he did, and you know, have given details on when he received the samples and when the test was conducted, and when the results were given back to Mr. Francis Jatta, who traveled with the samples to Ghana. Yes, Mod Niang ki ñu doon xaar yegsi na ba démb li ñu doon xaar dem na si code bi wax na moom kañ la jot li nga xamante ne mooy sample si ak kañ la def li nga xamante ne mooy test bi ak kañ la joxe li nga xamante ne mooy results yi ku ko yóbboon wax na loolu yëpp dem ba ci code bi ak tamit léegi li des rek mooy pour mu joxe woon li nga xamante ne mooy results yi code bi moom test bi lan la feeñal ndax négatif la wala positif so loolu time bi amutoon so moo tax tey ñu ajoon code bi ba tey nag mooy loolu la ñuy xaar su ko defee jàngat bi ci loolu dafa mel ni moom tamit ñëw na joxe version am so daanaka li gën a am solo nag ñëpp du ñoo déglu mooy tey lay joxe li nga xamante ne mooy xibaar bi nga xamante ne mooy xam ndax result bi dafa positif wala négatif. waaw foofu la askan bi di xaar. parce que foofu mooy xibaar yi wértu wóor. waaw donte les social media ak rumus. waaw coow li bari na coow li bari na ñëpp ku nekk mu ngi wax yooyu yëpp lifin ku jógee Ghana. si lim indi lim bind si kayit yi bu dee lu dëgg la bu dee du dëgg foofu la ñuy xaar pour mu ñëw fësal ko su ko fësalee dinañ xam naka la demee moom nag is di référé comme ni ko gars yi di waxee mooy maître de naka la de terrain. waaw soo daf si am solo bu baax waaye moom itam moom la réew mi di xaar pour mu wax loo xam ne dina bokk si liñ tax code bi gën a bar ñu xam fan la wanante du mujjee ak géttal waaw soo nekk na lu nga xam ne lu am solo la waaye am na si a very big responsibility waaw moom itam askan bi yaakaar nañ ne moom it dina doxale mbir mi nu mu demee du am kumba am ndey ak kumba amul ndey te gis nga lii lu wér la war a nekk bi ko askan bi dina réew mi dina si ñàkk xaalis bu bëri gos kooku dem ak ñoom yëpp responsabilité réew mi la moo nekk nguur gi waaw nguur gi den ak dem ko teseeg yëpp everything xam nga ne loolu lu mu see ñàkk dafa bëri soo loolu nag dafa war a ànd ak loo xam ne ni lu dal xel la ak loo xam ne dëgg la waaw parce que pour ñu fàttali rek ne fu mu nekkee nii code bi la diggante bopp la ak nguur gi state bi ñoom ñoo jël case bi soom ñoom ñoo nekk di dem ak moom ci yoon di dem ak moom ci yoon exactly so apparently tamit waaye li ci gën a am solo ki nga xamante ne mooy Mr Aban ci lim ci affaire li moo def expert bu mu nekk nekk na ci 12 years fukki at ak ñaar mu ngi cee liggéey so mun nañ waaw moom mun nañ jàpp ne expert la xam na ci li moo def ba pare tamit ku liggéey ci fukki at ak ñaar ci dara doo ci mun nañ wax ne doo ci cuune ba pare mu nekk police officer tamit di liggéey ci Ghana ok dafa am solo trop nga expert foo ko fekk lu am solo la am nga lu si gën a important mu jubal parce que dafa nekk expert pour mu jubal dafa nekk expert pour mun ñàkk a jubal tam xam nga loolu expert boo fi gis ñi naan coow ko borom xam-xam la ak si lu munta doon mën na la demal mun na leeral. waaw waaye mun nañ njortu ne. waaye nag mun nañ soo gisee tey mu xam ne lii diggante réew ak réew la. waaw boo mën a Ghana tey waaw Ghana moom. tànn na ko ba wax ko moom moo koy saytu. te xam na ne xëy na saytu na yeneen yi nga xamante ne ci biir dëkkam la. ba tey mu war cee nekk fukki at ak ñaar. ci laab boobu mi nga xamante ne ci police bi lay nekk. te muy saytu yu mel ni luy demee ak yeneen crime because forensic département bu sensitive la. bu am solo la parce que lu ñoom ñooy saytu yu mel ni. waaw am nañ si yaa comme loo ko xam nga 12 years ku ko def si béréb. waaw soo buggee da nga xam bu baax a baax fi ngaa teg sa tànk ba am nañ si njortu bu rafet comme. askan bi tam li ñoo xaar. mooy moom lu mu gëstu. diggante moog yàlla moo xam waaye lan la indi loolu askan bi di xaar very well jërëjëf loolu na ñëwaat ci yow ak maam tamit mu àddu ci loolu but first nañ dem Banjul our of course reporter Mariama Cham is already on the line and he is live from the High Court in Banjul. Mariama Cham, MC, good morning and thank you very much for joining us and you are already in the court in Banjul. We just now allow you to tell us what is the environment or the situation like before reminding us what happened yesterday. What is happening right now at the court?
Thank you very much, Amadou. We're already here at the High Court, and the thing is, the security today is kind of tight when it comes to the journalists entering the court, because they've already closed the courtroom, and we have so many journalists outside who are not, allowed to enter the inside the courtroom, which is something very disturbing, because we are journalists, and then I think it is very important for journalists to get into the court and hear what is going to transpire inside. But most of them are here right now. They don't have access inside the courtroom. Oh, you are saying so journalists are being denied entry in the court premises itself, or the courtroom? The place is full. Where the journalists normally sit inside the courtroom is full, so they're not going to allow anyone to enter. So most, even though some have entered, others, they're still outside. And we are hoping that at least they will allow us, or they will at least try to see how they can squeeze us inside the court, because this is a very important day in this Bob Ketter's rape trial. So aside from that, we have so many people today. That is those who are here in support of either Bob, or just to come and see what the case will reveal today. As you can see behind me, we are seeing people going up to the courtroom. Others are just lingering around the court premises, and others are also outside, that is around the arch here. So it's a bit gloomy today, and people are coming, unlike yesterday, because yesterday not so many people were here. But today people are here, and then it looks like people are really interested to know what the DNA results will reveal today. All right, it's very unfortunate that, like you said, journalists are denied entry into the courtroom. I don't know why, but probably we'll get to find out that later. All right, it's a very interesting moment and day, like you said. People have started coming, probably in large numbers. So remind us, by the way, what happened yesterday? You were in the courtroom. You listened to the Ghanaian expert, Mr. Aban, explaining when and how he got the samples and when he conducted the test. So what exactly happened yesterday? Oh, it looks like MC is not hearing me, and yeah, so we would try to get back to her quickly, and so she can remind us or tell us what happened yesterday in court. Quite very interesting, and we would try to get to her in a moment. Su ko defee rek mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu suñ ndaw di Mariama Cham ak yeneen suñ reporters yi ñu ngi ci ground bi pour seet process bi. Interesting mon ñang tey dafa mel ni yëf yu xal naa uute tuuti. MC mu ngi doon jéem a explain situation bi nu mel ci ground bi, waaye lim jot a waxagum rek mooy ne nit ñi commencé nañu ñëw tey, nit ñi bari nañ te tamit waaye tey nanguñ journalist seen bopp dugg ci biir courtroom bi. Usually dañ doon ñëw dugg déglu ak proceedings bi wala follow proceedings bi, déglu tamit arguments yu xew ci diggante lawyers ak judge bi ban dogal lay am lay wax wala lu munta doon ci ay kaddu yu moo wax, waaye tey nangu ñu dugg ci biir. Ok, waaw nga baal ma ñu dellu foofu ci Banjul. Yes, MC, you were explaining the environment on the ground, but then remind us what happened yesterday. Yes, I think yesterday's procession was a very interesting one, because the P99, that is Francis Jatta, who took the DNA samples to Ghana, concluded his testimony yesterday with a cross-examination with the State Council, and then later he was transferred to, or he was given to the Defense Council to have cross-examination, and the cross-examination between the Defense Council and also P99, who is Francis Jatta, was centered on how he collected the samples here at the blood sample room, and then how he, traveled with these blood samples and all the nitty-gritties, surrounding the travel of these samples to Ghana, and then he's coming back. So after his testimony, we had P10, that is prosecution witness number 10, who is the expert, that is Edward Kofi Aban, who is the DNA expert, who, came here yesterday to testify or to, read to the court what the content of the DNA results is. So when he came yesterday, he started with his,
with his name and also his qualification and also his job. So he's holding a 2 degree in forensic science, and he's also a superintendent at the Ghana Police, working at the Ghanaian Police lab. That is the forensic lab. So he said he received, the DNA samples that is on the 5th from Francis Diatta. So when he received this DNA, he signed a custody document whereby that document in charge of. So he said after collecting the samples, he kept them in a safe room where it was. And so what he all did in these samples, analyzing these samples also, he himself sealed the results, and then sealed it very well, as we have heard from the previous report. So when he came yesterday, before opening the letter, that is the result, he was asked by the State Council whether he can recognize the envelope that he has sealed in Ghana, and he replied yes. So he was shown a particular envelope, which he said yes, that is the envelope with the Ghana Police seal on it. So after that, the State Council applied for the court to allow the witness, that is Kofi Aban, to open the envelope and tell the court what is in content of the results. But opening the envelope and also giving it to the judge, the same State Council applied that they should allow the court, or the court should give them to allow them to photocopy the results so that the defense can have their copy, and also the State Council can have their copy in order to prepare for their argument. But however, I think this is where the whole push and pull started between the defense counsel and also the judge, because the defense counsel was trying to object that what the State Council said, that they should have a copy in order to to further prepare for their argument. But however, the defense counsel was not heard by the judge, so the judge was like, okay, in his words, I did not hear him, but if I hear him well, I would have overruled him. So this is what sparked the argument between the defense counsel and also the judge, and because the defense was like, okay, you said you overruled me, please, my lord, can you put that into record? So he said there is no need for that. So that is where we stopped yesterday, and that sparked, a little bit of argument between the defense counsel, and that is that of the judge. So now, the judge adjourned the case yesterday till today, and in a few minutes' time, the defense counsel will start by, explaining his defense, or explaining why he objected to the State Council's request that they should, give them. The defense counsel said prior they should have given them the copy of the DNA before the DNA should come to the courts. So, but later, before we adjourn the case, the judge ordered that the said DNA results should be photocopied, and the State Council is having their own at the moment, and also the judge have seen the results. So this is where we stopped yesterday, Ahmad. All right, quite very interesting. It appears yesterday that what transpired was quite very interesting. So, what are we to expect today? Yes, we are expecting what everybody is expecting, because there was a little bit of disappointment yesterday, because when the envelope was unsealed, many thought that, okay, today will be the D-Day to know the final results, whether Bob is the father or Pamodu Jom is the father. So who is going to be the father? Many thought that it was going to be revealed yesterday after the envelope was sealed, but however, it was adjourned until today for continuation. So the judge said by the grace of God today, the issue of the DNA, the issue of the revelation of the DNA will end today. So we're hoping, and we're hoping by the end of the day, we will know what is in the content of the report, and Mr. Aban will also be present to take us through the DNA and the analysis he have done, and then to the conclusion of the said DNA. So everybody is hoping today the judge will, or the court will hear today about the DNA. Fantastic. Now, earlier on you mentioned that people have started coming. Tell us the state of security on the ground. Are there many security personnel on the ground? And is Bob Keita already in court today as well? Yeah, the security today is kind of tight, because they have stopped us. They've stopped journalists. There's a very rigorous scrutiny going there at the arch, because that is where you stopped as journalists. And also there was some push and pull with a journalist and also a security officer, but it has been solved. And also they have been trying to push people, because we found some people around the arch, but the security are trying to push them away so that they can go further from the courthouse, from the premises of the arch. So the security today is kind of tight, and just like yesterday, we have so many securities who are here also. Like a lot of them are here, both at the arch
at the entrance of the main court gate, and also entering the court, and they are also at the court gate, the courtroom gate. All right. How about Bob? Is he already in court? Is he yet to arrive? No, he's already in because he normally comes early, just like yesterday. So Bob is already seated inside the court and waiting for the time, that is 11, to commence the procession. All right, we would be keenly following development and proceedings there as we are there. But just quickly, MC, ñu fàttali rek ñu suñ seetaankat yi yaa ngi right now foofu ci Banjul High Court bi di ñu toppal court case bi nga xamante ne Gambien si yëpp ñu ngi koo bàyyi xel depuis boobu ba léegi démb la yëf yi ñu bari ñu ngi doon xaar ne pour ñu xam avec DNA test bi nu moo tëddee but mujjëw ta sotti ba tey yaa ngi foofu noonu right now situation bi naka la mel ci ground bi ak ndax nit ñi tey génn si nañ ci wala ñëw nañ foofu ci court bi tey. jërëjëf Amadou comme ni ma ko waxee woon si kàllaamay angale bi rek tey nag sécurité bi xal naa taay tuuti rek parce que ñu ngi ko commencé si aaj bi nekk na loo xamante ne tey daal dafa xala dang daal si commencé na si maanaam journaliste parce que tey dañ leen doon seet bu baax sax pour seen entrance ak tey binda tour sax tey binda sa tour binda media house boo jógee balaa ñu doon laata dugg nag si biir court bi gis nañ ne ñu doon daxa ay nit ñi nga xamante ne ñu ngi taxawoon si boori aaj bi pour ñu gën a pousse pour buñ jege daal court house maanaam ñi nga xamante ne ñëw nañ nekkuñ family member waaye ñoom dañ ñëw rek pour seetaan gis nañ am na ñu doon jéem a pause pour ñu gën a dee gannaaw daal pour buñ jege daal yooni court bi suñ ko dugalee nag fii nag si biir court house bi gis nañ fi sécurité bu takku bari boobu noonu waaye at least takku na tuuti rek bi nga xamante ne ñu ngi am nañu taxaw si bunti court bi am na ñi nga xamante ne taxaw nañ si soo duggee si biir court bi ak li nga xamante ne mooy courtroom bi journaliste yu bari nag mënuñoo dugga parce que dañ ne dafa fees even though court bi 11 la waaye place bi fees na ba pare maanaam courtroom bi fees na ba pare ba alawuñ kenn léegi mu duggaat surtout ay journaliste sax alawuñ la ñu dugga parce que foofu noonu fees na ba léegi fees na teb te 11 jotagul sax pour nga xam ne mooy lii di proceedings bi nga war a xam ne nag lii dafa nekk loo xamante ne dafa soxal nit ñi parce que lu war a nekk 11 nit ñi ñu ngi fi as early as 7 o'clock 8 o'clock dugga nañ ba toog jël seen place toog moo waral nag place bi teel a fees am na ñoo xamante ne mënuñoo dugga nekk loolu moo nekk di xew fii right now si court bi ko dama fogoon ne sax comme nanguñ journaliste yi dugga waaye yëf yi moo fees ñi nga xamante ne dañ leet ñoom lañ nangut ñu dugga loolu leer na su doon loolu daf doon nekk lu garab because usually loolu du doon am but am na solo comme leeral nga ko den ci lu xew démba nga fàttali ñu rek ne démba la yëf yi daanaka ñu bari fogoon ne kon ni ma ko waxee woon ne si la ñoo wax result si waaye dafa mel ni tey lañ koo xaarandi ba tey démba lan moo xewoon ci code bi yaa ngi fa woon déglu nga process bi yëpp wala proceedings yi ba mu jeex ci tënk rek lan nga ñu mën a wax ci nga xamante ne xewoon na foofu démba ci code bi. waaw démb nag ñu bari dafa mel ni dañ am yaakaar ba tas parce que soo xoolee seen kanam sax si biir courtroom bi di nga xam loolu noonu parce que démb génnee nañ li nga xamante ne mooy DNA result bi maanaam génnee nañ ko fuñ ko si paquet buñ ko defoon daaji woon nañ ko ba li nga xamante ne mooy jot bi jot naa téye li nga xamante ne mooy kayit bi ñu fone nag dinañ wax code bi dina wax démb lan moo nekk si DNA bi waaye mujjee wuta antu parce que li nga xamante ne ñoom ñooy represent maanaam state bi ñoom nag dañ apply ne waaw fi mu nekk nii ñoom dañ waroon a am copie defense bi am copie pour ñu mun a gën a jàngat def ay jàngat daal maanaam si mbir mi waaye li nga xamante ne mooy defense maanaam lawyer boobu bi moom nag antuwut si loolu noonu nanguwut ko parce que moom mu ne dañ ko waroon a jox li nga xamante ne mooy copie prior balaa ñoo andi DNA bi si biir li nga xamante ne mooy code bi pour ñoom tamit ñu mun a prépare seen bopp fu nekk nag loolu nag moo andi woon xëccoo si diggante li nga xamante ne mooy lawyer boobu keete bi ak ki nga xamante ne mooy li nga xamante ne mooy jooj bi démb nag jooj bi ordonné pour state lifin bi maanaam ñi nga xamante ne ñoo amee wàllum state bi seen defense bi jël na kayit bi maanaam ñu photocopie ko fi mu nekk nii defense counsel bi ñu amee lawyer bi amee wàllum kayit bi si state bi ku represent state bi moom am na copie am waaye nag defense lawyer defense counsel maanaam lawyer boobu mu ne moom du dem si loolu noonu te du jël benn photocopie parce que kii nga xamante ne mooy P10 maanaam Kofi Annan kooku bokk si witness yi nga xamante ne waroon nañoo testify démba te ñoom itam dañ leen waroon a saaf with a copy ñoom loolu moo woon issue ba nga xamante ne amoon na xëccoo tuuti diggante li nga xamante ne mooy judge bi ak lawyer boobu keta bi nekk nag démba judge bi rule na ne tey lawyer boobu keta bi dinañ ko allow pour moom mu continuer lu tax mu bañ daal ne pour ñoom duñ bu war a am copy wala waaye parce que waroon nañ koo am daal balaa DNA bi di ñëw si code bi. comme levi lay door lu ci des time daanaka about 30 minutes balaa moo state so bugga lañ laa bàyyi
pour nga dem nga jël sa place pour déglu follow process but lan la ñoo xaar tey lan lañ war a mën a xaar ci code bi foofu MC xam naa ñu bari ñu ngi lay déglu ñu bari tamit ñu ngi dem foofu Banjul right now waaw waaw ñu bare ngi toog seen kër yi di déglu ñu bare ngi téye seen mobile yi parce que tey nag lu ñu expect mooy dinañu mën a xam tey ndax boobu kenn moo jur ki nga xale bi buñ ko tuumal ne moom moo jur xale bi ndax moo ko jur wala jur ko wala Pa Modou Jom la léegi nag tey dina leer nañ parce que joj bi si boppam sax wax na ne tey incha allah bëgg nañ daal pour rek yi fi DNA bi ni daal mu demee boor pour rek ñu riit lan moo nekk si kayit boobu noonu sa ressource boobu noonu pour rek ñëpp mën a xam fan nga féetee soo tey nag ñëpp loolu la ñoo xaar parce que démb la waroon na nekk waaye démb mënutoon a antu waaye tey nag am nañ yaakaar bi ne su time bi jotee rek incha allah comme ni nga ko dee defee nu ko code bi defee rek dinañ xam tey lan moo nekk si boobu results. jërëjëf Mariama Thiam MC ci leeral yi am na solo gërëm la bu baax sant la ci li nga leeral ci process bi su ko defee ñu bàyyi la nga dem dugg ci biir to continuer di saytu process bi wish la good luck of course stay safe and the entire team down there so we can get you back safely here pour ñu mun cee wax ëllëg incha allah ak tamit xëj na ci kanam bi mun a ñàkk lu ci development bu amee rek nañ ko yaatal baax baax jërëjëf MC thank you so very much. ok thank you stay safe yes mu ngi noonu leer na nañ ci lu ñu xaar tey ak mbiri naka la demee démba moon ñan dégg MC gën na ci indi leeral ci démba code bi dafa mel ni affaire xalaat naa saf tuuti diggante defense council bi ak George bi but loolu du mun a ñàkk ci yu mel ni ndax yëfi yoon la of course ma bàyyi la rek ak li nga dégg ci MC lim wax tey la ñoo xaar ak nit ñi dafa mel ni tey interest bi ñëwaat na ñu bari ñu ngi bugg a dem fekkee affaire yi tey. waaw dina ñëwaat parce que li ñëw. li ñu war a wax. waaw mooy daanaka ndey. mbili mi soo moo tax foog ñu bari dañoo bëgg a fekkee loolu noonu waaye ba léegi rek di same team rek dem na ñëw na ak askan bi la leen fi yóbbu rek mooy den bëgg a xam dëgg fan la nekk. te tey te dëgg foofu la war a feeñee. soo moo tax mu am solo soo li si des mooy ñaarandi yàggut. 11. docteur bi nga xam ne bokk na si lii gën a ubbil code bi yoon mooy test bi naka la fa demee. donte la ñaa ngi wax lii xew na lii xew. bu yooyu bu doy mooy ki ko def. li mu indi boobu moo doy. xam nga lu ñu wax rek yëfi yoon la waaye test bi comme dem nañ ba def ko. résultat yi agsi wax ko kay moom. war na jafe waaye léegi wax bi moo tax ñu war a. bi moom si wax rek. waaw te li ngay dégg nii te li ngay dégg benn nga see dégg. waaw benn la see wax te loolu dina am. it's either positive or negative loolu la ñu xaar maam. situation bi tey gis nga daanaka li gars yi wax ne elevate na tuuti interest bi yokkuwaat na ci ñu bari dem nañ Banjul waaye taay nañ sécurité bi tamit yokku nañ ko gannaa taay tey comme MC ni mu ko waxee waaye li ci gën a am solo mooy ñu ngi xaar tey lu am solo mooy ñu leeral yëf yi Gambien si yëpp lu lañ déglu mooy pour xam DNA test bi lan mooy result si tey. waaw xam nga man yenn saa yi yëfi nguur daf may xaw a jaaxal ndax tey. deployment bi ñu def nii ci sécurité bi fa dem nit ñi bàyyi seen liggéey ak seen ressources yi nga xam ne ñoom lan ñàkk muy even media yi sax tey yëpp mënoon nañ koo ndar keppal démb. understand foog ñu understand ne fi jamono toll nit ñi am na yeneen yuñ tal. waaye nag yëfi loi la tamit. waaw foofu laa lay wax mais fii loi ak fi ñu daanelee. démb mboolem Gambien li mu doon xaar mooy ne code bi dina jeexal ñi xam. ci lu toll ci li nga xam ne mooy ñaari at yuñ téye boobu. mu tëdd ci li nga xam ne moom moo nekk kaso lan mooy tuuma bi tegee ci ndoddam ndax moom dafa bañ ne dafa tëddee ndaw li noonu san doom juddu na ci ñu bëgg a xam kan mooy way juri doom bi ci test boobu lañ nekk biñ demee ba nga xam ne toog nañ bëral lu yàgg octobre biñ dellusee bii ki nga xam ne moom moo nekk ki jógee Ghana egsee state lawyer bi ak ki nga xam ne mooy defense lawyer bi yëpp waroon nañoo dem def seen photocopie ku nekk mu téye copim ba li nga xam ne moom moo nekk results bi nga xam ne moom la ñoo announce démba dinañ ko doon dar keppal benn MC mu ngi laa wax ne loolu bokk na lu indi argument bi ci defense council bi moom mu ngi laa wax ne balaa results yi doon dem ci code bi ñoom war nañ jot seen copie soo loolu amul comme xam nga soo yooyu boo xoolee ñoom loolu mu ngi mel ni da ngay ñàkk def sa wareef ci liggéey bi ñu la sant ci case bu nga xam ne nit ñaa ngi laa wax ne justice delay is justice deny lii dafa delay dafa yàgga warutoon a dem ba démb lu mel ni bokkoon ci li nga xam ne day tax. soo da ngay xalaat ne war nañoo jël waxtu bu jaroon sax ñu continuer code bi ñu def ko beyond the working out time bi nga xamante ne si lañ doon because xam nañ ne lii dafa am public interest def ci nekk so te tamit lii ñu bari tey comme MC nim la ko waxee coming back to the media tamit ñu bari dem nañ sax démba nit ñu bari ñu waaye tey ñu bari dem nañ tey because dañu xam ne démba xëy na nu ñu yëf yi demee tey ñu ngi
demuñ ñu ne tey nañ génnaat. def mobilisation. loolu bu ñu ko defoon démb konoon loolu mënoon naa ñàkk. exact loolu yëpp nag ma ne la càgganteef la te waree fu nguur la ak suñ sécurité yi ak suñ justice bi pour ñu xool. lan mooy li ojan in particular ñoom ñoo justice bi la waaye justice boobu noonu. waaw noonu waaye gis nga keesu démb bi waratu na egsi ci adjoint ba tey lu ne mun na faa xew onosaan ñaanuñ ko yàlla. bu weexee bu ñuulee. yëngatu dana am. c'est parce que askan bi ñu ngi fa. bu ko su weexee ñu askan bi dem mostly lu gën a bëri ñoom loolu leen doon laaj. su ñuulee itam que saaleka naka noonu moo tax démb bi nga xamee ne. waaw nit ñi bëriwuñ waroon nañ ci jël opportunity. yes waaw bu ko ñu dem support boobu ñoom mu weex leen bugga. waaw su weexee dinañ ko célébrer waaye bu ñuulee itam dafaa nekk beneen affaire. naka lay doon ci ñoom. léegi nag foofu li tax ma wax fa mooy ne. tey gis nga dem na ba Mariam mu ngi koy wax ci starting comme man de xermente woon naa waxam bi ci li mu wax. dëgg la mooy li ma la doon wax ci ginnaaw ñàkk a fulal communication ci biir réew mi tey gis nga code bi ak junney nit buñ fa war a ñëw sax war ngaa best place bu nga xam ne spécifiquement da nga koo jox ñi nga xam ne ñooy media bi. pour bu ñëwee am na ci biir code bi ñi am access am na ci biir code bi waaye fu media bi toog dafa ndaw. waaw loolu laa léegi nag xam nga lan comme foo saaf la. nga ñëw nga toog. waaw loolu laa la wax léegi foofu tam laay ñëwee ci journaliste yi. on léegi xam nga tey comme bu fësee ci xibaar ne dinaay nañ journaliste yi. man as a journaliste mun naa gëm ne du wareef. because dañ ma war a jox suma access pour ma jot information. because réew mi dañ ne is access to information every media dañ war a am information biñ soxla pour ñu jox ko ci ñi nga xam ne ñooy suñ followers yi ak suñu audience yi léegi nag buñ demee ba place bu nga xam ne tey dañ ne la interest bi ci public bi am ba tax na place ba fees na ba journaliste bi nga xam ne yow dañ ne la proceeding bi 11 o'clock la nga war a toog ba 10:30 nga ne dama fiy jógee di jaay nit ñi ne journaliste nga soo amul place yow la understand nga loolu tam foog ñu nangul ko suñ boppa ba pare xam nga event yu mel nii bu amee waaw noonu laa la wax ni media bu nekk bu gën a daf ci am interest te usually gars yi loolu lañ dee wax xam nga loolu event bu nekk la nag bu dee koor la bu dee feneen la bu demee nii te itam ku ne yoon may na la nga dem atteindre ñooñu dem ñoo fa njëkk a dem toog non affaire yi gars yi amul turi kenn ne di moom priority la is first come first serve ni soo fa demee mais bi sax ña fa toog sax du presque kanaa classement fuji nga xam ne ñoo xam nañ koor ñoom dañ dee teel classement fuji nga xam ko dañ dee teel dem dugg waaye li si bëri sax tey boo fa demee ñu ngi soog a dem koor seen nit ñi ñoo fa dem te place yi yëpp bu ko binduñ fa ne fii presse la tey soo fa demoon sa toog comme la wax ñoom itam bu ñu demee duñ dugga dañoo dem toog si biti di xaar luy ñëw gis seen ñàkk a dugg na bu mu tax ñi taxaw di gëmloo nit ñi ne dañ leen aaye non aaye bi mooy kon daf la wax ne aaye bi mooy dugga bi yombut parce que da ngay dem ñu lay check te usually balaa soo waxee journaliste la sax dem nañ ba ñu lay binda sa tur di nga binda sa tur ban media house fan nga jógee waaye tamit nit nag bu yoree kaatam tamit ñëw wane na press card ok war nga ko bàyyi mu non loolu laa la wax waaye dem ba ay binda tur ay binda non boo demee bay binda man li ma gëm sax bu ñu demee ba war a binda xam yan journaliste ñoo fa ñëw nañ leen jox privilège pour ñooñu ñu mun a am access ba nga xam ne Amadou Mon Ñang ak keneen ki ñëw ni ñi journaliste lañ lan moo war a tey indi binda bi tey non loolu la ma ne moo ci ute bu fekkee code bi nga xamante bi kañ ñu ngi ko media bi tam kenn indul binda waroon naa mën a ñàkk media bi tam amuñu woon interest ci code bi ci initial non moom la foofu loolu bàyyi past event yi yëpp démba loolu laa ma ne da nga ne démba laajuñ kenn tur pour ñu bind la tey fi mu toll lu xew bundum fii waaw bari woon na ba journaliste is what I'm saying waaw am na ñu bëri ñu nga xam ne loolu laa lay am na ñu bëri ñu nga xam ne tey ñu ngi ci media house musuñoo dem court comme ni nga ko waxee onasan nga bëgg nañoo dem Banjul bëgg nañoo dugg ci court bi xam li xew onasan nga I understand with that public interest is what I'm saying léegi with that public interest am na ñu nga xam ne tey dañuy use media bi onasan pour mun a am access dugga léegi nag tey bu fekkente ne ñoom li ñoo record pour man ma gis the efficiency and the importance of record bi ñoo def mooy na leen leer ne Eyeafrica TV tey Mariama Thiam moo ñëw pour kooba nga jox ko access mu yomba mu dugga mu dem waaye kooku nag bu la wonee kaatam kay war na laa doon firnde waaw léegi xam nga bu demee bu feesee ñu ñëw nga leen no is full so kaat nit mun na koo jotee fu ne indi ko pour bëgg a dugg access kat bu am picco am sa tour am sa nataal nga ak sa tour ak sa media house that's an identification corruption yi ñuy wax fii ci réew mi loolu umpale wuñ ko non but mu ngi fii pour nit ki pour bëgg am interest am waaye li may wax coming back to all what I am saying xaaral nañ def record straight corruption ak yi ngay wax loolu ak lii bokkul lii is open maam ji bi yow xam nga ne soo amee sa media card loolu card bi proposé li xam nañ pour lan la te mooy sa ID card pour nga dugga dem def sa liggéey boo ko ñëwee nag wane boo ko wane presse bi moom dañ la war a bàyyi nga dugga nii natul ñuy binda sa tur ak si kayit ak yooyu xëy na nag ñoom ñoo xam lan moo tax waaye dama ne la Amadou it is
ñang waa déglu leen ma li ma leen wax mooy gis nga tukki moo gën a jafe ci àdduna mën a san nga dem check-in dem dugg plane def everything nit yu ñuul yaa ngi jël passeport yi nit mën a san nga tukkee ko te seen nataal dañ niroo rek loolu mu ngi fi am but then yet still loolu doo ko mën a relate ak man li ma la mooy what I am saying mooy ne man li ma gëm rek mooy ne ñun as media personnel is our responsibility understand pour ñu jël lépp lu ñu war ci li nga xam ne loolu lañ ñu xañ ñu topp ci suñ loi waaye li nga xam ne loolu lañ ñu jox tamit saa yu yegsee nañ jëlali suñ bopp liñ moom mooy ne journaliste bi nga xam ne da nga war a dem 9 o'clock pour nga jot pour nga mën a am place boo toogee ba 10:30 nit ñi yëpp am interest pour duggee bu feesee bu journaliste wax ne dañ leen ko aaye ñoom ñoo toog seen kër yi ba time bu leen neex ñi dem loolu moom loolu moom te tey code bi loolu moom dëgg la parce que tamit ñeneen ñi buñ dee teel a dem léegi nga bugg a dugal yooyu te code bi yow soo fi jógee nii dem am nga right pour dem toog loolu mu ngi si constitution yoon moo la ko may nga dem seetaan code léegi ñooñu ñoo fa dee njëkk a toog mooy fees tey soo fa demoon dama leen ñu xam koor rek démb sax code bi dafa room bi dafa fees yes soo tey moom tey lay ëppa comme ñi nga xam ne ñoom comme ñu nekk ñu dee binda ni presque bu dee binda ak ñu mel ni ñoom Mahfouz xam nga foofu la nekkoon ñoom balaa buy fees fekk ñoom ñu ngi fa waaye xam nga comme reporter yi nii dem ni ak yooyu ñooñu balaa ñoo dugga dafa fekk fees am na sax place bi nga xamante ne comme media la ay toogu nii waaw dañ la di ay spécifique toogu ñu ne fii media bi soo nekkutee journaliste even su fekkee whatever doo fa toog waaye soo amee sa kër ni laa wax ne fii journaliste yi ñoom ci moom waaye foofu bu feesee léegi nag yow boo ñëwee fooy di nga nangu sax nga toog ci benn te léegi yow daf lay leer ne identification ne lii media la waaw toogu rek leen waaw loolu la waaw toogu yéen waaye da fa yooyu nag léegi ñii ñëw sécurité bi daf fay nekk waaw dafay nekk ñu ay def fii waaw bu dee journaliste nga yow fii ngay toog ñu fa demee foofu noonu dafa fees ñeneen ak xarit ak mbokk ak dëkkandoo dem naa code bi ak time boobu noonu am na yeneen code si time yi Yankuba I was there Yankuba Touré dem naa ay court case am ak yeneen high profile case yu fi jaar 3 years jot na ak yu mel noonu but that's the procedure boobu yooyu daf doon am boobu limitation bi daf dee am even boobu crowd bi def dee public interest la non waaw attends man bu Yankuba bii buñ ko cinq li fi nii man foo waaye boobu dafa free ba nga boobu dañ ko defoon live waaw boobu balaa diaspora bi tam foofu daf xool bi feesul ba yu mel nii mbokk yi ñooy njëkkaa ñëw fees foofu noonu léegi nag suñ gisul kenn dañ fay toog si toog yi soo si kër du ñëw wàccele li si des mooy ne ay media ay journalistes ñu ngi fa ñooñu xam nañ liggéey bi xam na ne tey dafay busy ñooñu bu ñoo dem seen li ñoo lekka sax si biir leen ko yow tey Mahfouz boo demoon di nga ko fekk si wàll bi mu ngi fa toog soo ñeneen nag dugguñ amul problème ñu xaar rek ku si ne rek boo génne ña fa nekk jox leen xibaar dafa xew waaye te ne nag code bi moo rëy moo laaj loolu soo teelut a dem doo teel a am waaye nag bu feesee itam dëgg ak koo mënta doon boo ñëwee doo dugg nag loolu moom pour mu leer léegi coming back to man li ma doon wax rek mooy comme Mariama li wax ci li nga xam ne moom la ki jógee Ghana explain ci biñ ko laajee bi mu yegsee ndax xàmmee na enveloppe bi mu jëlee Ghana ak beneen bi fa nekkoon yooyu yëpp xam nga da ngay won xool kooku farlum ak intelligence bi nga xam ne moo nekk ci comme ni nga ko waxee 12 years ku ko am ci métier bu nga xam ne loolu ngay liggéey ñu jëlee la réew nga ñëw ci réew man li ma gëm tama jàpp ne moom lii dafa bokk ci legacy masan nga ci taarixu liggéeyam ci ñu xool njeextalu li nga xam ne moom moo nekk yëf yi ndax dina ko teg ci yoon ak yoonal bu tax tey ñi am kóolute li nga xam ne mooy réewam jël ko yónni ko li tax réewu Gambia tamit soxla an independent somebody ku nga xam ne yow yaay nekk diggante ki nga xam ne moom lañ tuumal mu ut ku koy taxaw ak nguur tam di taxaw ki nga xam ne dañ jàpp ne kooku dafa néew doole te dafa am luñ ko xañ mooy ki nga xam ne moom lañ jàpp ne moom moo nekk soxna sale di ki nga xam ne mooy Fatou Ngone Mbaye ndax nguur gi kooku lay taxaw te kooku lañ jàpp ne moo jote ak ki nga xam ne mooy Bob léegi nag pour loola yow nga war cee jël sa akulaay taalaa ci sa taxawaay foog nga matale imaanu li nga xam ne mooy professionnalisme wana sax because imaan dem na ñëw na comme ni ñu ko doon waxee ethics yi nga xam ne moom la am as a security personnel moom la am as a expert ci métier bi nga xam ne tey moom lay def pour saytu DNA test bi ñuy xamee ne kan mooy kiñ jàpp ne moom mooy feeñ ci xibaar bi ne moom mooy jur tout tànk bi nga xam ne moom moo fi jógee waaye dem na ñëw na comme ni nga ko waxee ñaar rek lañ ci soxla ñi xam ndax dafa positif wala dafa négatif te loolu ñu ngi koy xaar ci kanam te gëm naa ne sax comme ni ñu ko waxee démb ki nga xam ne moom moo nekk prostitute bi xam na ko ki nga moom mooy defense counsel bi xam na ko muy kii taxaw bopp ki indi tamit xam na lan la indi te gëm naa ne dara mënut a tax tey ñi taxaw wax lu wuuteeg moom lam indi. non loolu moom
dafa war a ñëw mu nettali. exactly process bi naka fan la jaar lan la def. ba result si feeñ. so loolu explanation boobu dañ koo xaar. comme niñ ko waxee yëfi njuuj njaaj daf ci bëgg am ñu bëgg koo ñuulal moom dina wax lan la. exactly acca mu ngi noonu. finally ñu jeexalee ak wàllum agriculture related matters in Ethiopia if you like comme ñeneen ni ñu koy waxee dañ su ko defee ñu tàggatoo jox leen dig daje bi suba incha allah ci beneen édition lu ci ruusee si code bi bu ñu dellusiwaatee fii ñu yaatal ko but on a final note we would cross borders and report on agriculture related matters somewhere in East Africa because as the world continues to grapple with food insecurity, Ethiopian authorities have initiated measures to boost its agricultural production to mitigate foreign dependency. Now, this African nation has expanded its wheat farming activities with a view to meet up local demand and export reserve to neighboring countries. Bakeries and restaurant owners have welcomed the initiative, which have helped them to get enough supply. Here's more details of that in this report. A vast land area covered with wheat soon to be harvested. This is the result of Ethiopia's scheme growing wheat in almost all its regions to become self-sufficient and guarantee food security. Prime Minister Abiy Ahmed has launched an even bigger plan for wheat production in this Eastern African nation. Bakeries and restaurants across Ethiopia are reportedly getting a better supply of wheat and flour thanks to the massive production of the grain across the country. More than any other time, we get the surplus amount of wheat in this country. Over the last few years, it was difficult to get it for our bakery, but in recent times, that is all becoming better and better. I believe it's because of the wheat we are growing locally. Ethiopia has given a high priority to the production of wheat to substitute imports. The government did not import wheat last year and was able to harvest 2.5 million tons. The Minister of Agriculture predicts Ethiopia can export up to 3 million metric tons of wheat to its neighbors. If our local consumption together with our reserve takes up to 107 million tons of wheat, the amount of surplus wheat we have is obviously huge. So if we can export at least 50% of that surplus, we can export from 2.5 million to 3 million metric tons of wheat. Ethiopia and Kenya have already signed an agreement for the latter to import wheat come 2022. All right, with production expanded in Ethiopia there by the authorities of this African country in a bid to meet up with local demand, but also, find ways of exporting reserves to other countries, foreign countries like Kenya. The two countries have already signed partnership to trade together or between themselves in terms of agriculture. Very interesting. Once again, we would not be tired to talk about the need for our governments, African governments, to focus more in empowering, if you like, or boosting agricultural activities in the continent. That's the only way to get our independence, if you like. But we'll talk about that quickly. Time bidanaka jehna, but we have 10 minutes to discuss on this. Monyam, ninko hajo, yo 4 minutes, ma'am, 4 minutes, then you tag 2 minutes. You does. Yes. Ci li nga gis agum rek da nga gis report bi xam naa nga kontaan wàllu mbay gis nga ñi jafe-jafe bu am ci wàllu farine ak luñ dund ci diggante bi tax na ba prime minister bi xalaat ne foog ñu gën a invest ci wàllu mbay ba tax ñoom bay nañ ba tey ñu ngi séentu li am solo ci wàllu li nga xamante ne moom luy defar farine ak yeneen yi nga xamante ñu ngi cee yëngu ba tey mën nañu dundal seen bopp waaye amul seen dundal seen bopp ñu ngi xalaat di bil ay partnership réew mel ni comme Kenya ñu mun a export ci réew boobu mun cee am dara tey initiative bi mel ni lan lañ cee war a mun a jàngee ci wàllu mbay bi ñu yàggaa wax ne réew balaa ngaa moom sa bopp mun a dundal sa bopp. lu bari ñaareel bi mu nekk sax ci Afrique. waaw du lu ñu wax ne Europe la nangam. waaw fii la réew mi fii la nekk. war nañ si mun a jàngee lu bari but Amadou ñun mënuñu understand because gis nga lii sax ñun dañ ko nekk fii di ko waaye nguur gi gis na ko te xam na ko. waaw li ñu soxla kay mooy dañ yéene
yéene bi moo rëy te dañ dee bëgg lu mel ni mu am si dëkk bi te war na fee mun a am parce que fañ ko lu mel lañ koy defee am nañ ko bagage yi nguur mun na koo jënd suuf bi mu ngi fi ndox mu ngi fi so what is the problem mooy des mooy lu des rek mooy farlu wane commitment farlu pour mun a soppi lu fi nekk gi nga ñi toogoon rek di xalaat di ko teg ko de di bind statement di teg di indi ay projet de den jóg def dara nga affaire fekk jógaloo def du sotti xam nga comme kër rek waa ji dama ko dégg bu yàgg mu ne waa ji dafa ñëw na ko ne mu dimbale ko si kër ga mu oote ñi natt ay maalo pot yëpp diwlin jox ko mu dem toog waa kër ga dara nekku fa mu walew la mu ne ko léegi nag dama bëgg nga dimbale ma si affaire yi kër gi mu ne ko waaye kaay pour lu tax nit réew mun a dem kër mun a dem mu bind ko 3 yoon wala 4 yoon mu ne ko wax ko mu wax ko kër mu ne ko gaawal ko mu ne ko kër mu ne ko loolu rek moo yóbbu kër waaye amul pexe fa nga kër rek nga door a yóbbu kër it's not du sotti réew tam foog nga réew yi nga door a mën a yóbbu réew wala du dem waaye toog fii teg ko si ay kayit ak projet du dem dañ war a jël action yi mooy indi benn projet plan si lii def ko waaye duñ ko def te lii Afrique la mun neen faa yónnee léegi délégation mu dem fa di seet si yan yoon leen jaar ba lii am loolu nag la réew mi defut di si di problème moo tax soo siy wax da ngay dem ba mu yàgg da ngay bëgg a noppi because ñaata at yaa ngi see wax ba léegi changes amul dara amul te ñooñu ministre boobu mu ngi fi di rëy laa meñ ay projet yu bari te dara amul soo bu yàggee dootoo si bugg a wax and this is the problème te duñ taay di si wax bugg a den bëgg mu am si réew mi coppite spécialiste si mbay bi soo loolu moo si dégg depuis nawet bi door ba léegi wax nañ ci lu bari jàppoon nañ ne sax na ren dina leen bon fii ak déwén jàpp nañ ne nguuri Gambie war naa seetaat surtout ministre of agriculture yan pexe lañ mun a lal ba gis ne mbay ci réew mi war nañ ko mun a dooleel baykat yi waaye bay buñ tax ñu mun a dundal suñu bopp ñu gën koo yaatal dooleel ko surtout parce que ñii dañ fi invest millions of dollars ba tax ñu am tool yu naat nii lii tey dem nañ ba ñoom ñu mun a dundal seen bopp te dund bi du seer waaye tamit yemuñ si dundal mun nañ ko export yi yeneen réew I think that should be the objective and drive for every country especially in Africa maam Monday rek ñu ngi ko doon wax ma ngi wax ne fii dama kontaan bu ma déggee ku mel ni comme suñu oncle Moustapha Taf Ndiaye di wax ne moom xalaat na léegi sax pour dugg ci wàllum mbay agriculture definitely maa ngi ko dégg si dimanche bi wax ci lu am solo mu ne pare na because mu ne affaire suuf ay kër def na ci léegi lu nekk loolu moom du ci wanewaat boppam waaye mbay la bëgg a dugg agriculture waaye tamit aqua agriculture mooy ci wàllu jën bi loolu tamit mu ngi koo xalaat te bëgg nañ cee dugg ma kontaan ci lool parce que loolu mel noonu lañ soxla ci kooku dañ koo bravo definitely loolu moom dañ ko red capel lañ koo tegal ba pare ñaan nguur mu jàppale ko gunge ko bu baax a baax definitely parce que loolu rek moo mën a soppi réew mi mu ne waaye is not coono bi dafa bari rek waaw yes maam quickly ci report bi ak situation bi ci réew mi ak lan lañ ci war a mën a jànge ci yeneen réew ci Afrique di ko def ba mën a dundal seen bopp waaw lii li muy firnde rek mooy ne fonk àll bi mooy li ñuy war ndax lii tey àll la du asamaan ci kaw suuf si lañ defee li nga xam ne mooy tey meññeemteef yii nga xam ne am na lu mun a jural réew moom ba ñuy xalaat di ko génne tey mu dem ba nekk li nga xam ne mooy taxawaay bu nga xam ne boo xoolee suñuy nguur ci ñin li ñu jàpp ne mooy wareef saa su nekk pour ñu bàyyi xel ci lépp lu jëm ci li nga xam ne moom moo nekk wàllu mbay tey suñ mbay ci agriculture goo ko xoolee boo koy waxtaanee suuf si yàlla may ñu ko ndox mi yàlla yombalal ñu ko asamaan si mu tiim ñi te loolu kese mooy meññal gàncax lan lañu soxla bu dee doole la am nañ ndaw yu nga xam ne kàttan ak doole am nañ ko te fuñ ko def pour ñu am lu ñuy suturloo rek lañ soxla nguur gi di jël ay xaalis di ko dugal ci ñi dénk leen ko ñi jàpp ne njub mooy la leen ci war pour ñi tegal ñi ko ci taabal bu nga xam ne man ak yow dinañ ci am yaakaar ak luy dalal suñu xel ci yaqinu ne dinañ gëm ne réew mu nga xam ne mun naa dundal boppam mun naa xeex lu jëm ci wàllu ndóolam te ku xeex sa ndóol di nga mun a dem ba saafara lépp lu jëm ci wàllu xiif li gën a yomb pour nit mu xeex ndóol mooy dàkkal li nga xam ne mooy xiif exactly because am na dama dégg benn borom xam-xam di wax ne mu ne réew surtout Afrique réew yu bëri daanaka surtout Gambia sax liñ gën a soxla tey boo xoolee nit ñi population bi 2.something million ñu nit ñi yu fi nekk ñu ëpp tey luñ soxla mooy maam ñu xëy mun a liggante maalo bu yomb wala bu tey mu mun a am def xam nga daal dund bi mu yomb nga mun a feebar faju buñ amee loolu liggante wuñ leneen daanaka ci réew mi waaye loolu bu jafee daanaka pour nga convaincre ci lu bari dina jafe. waaw xam nga loolu lu xel mun a nangu la. tey ku xiif mënut a dem liggéey ku
ku xiif munta dem toppatoo soxla yu nga xam ne mun naa tax réew am yaakaar ci moom ngir mu fajal réew mi dara ak place bu ñu la munta dénk ci réew mi te ñi am jox tak yaakaar ne place bii tey Amadou moo ko war a fees ngir mu matale ko Amadou bu xiifee lan la mën a defal ñooña munta nekk waaye mu dem ci yow mu leer la ne réew mi ñu bëree ngi xiif ñu bëree ngi ndóol te yaakaaruñ dara lu dul mbay mi ñu jël ay millions dénk la ko ne la da nga ko war a dugal ci mbay mi nga xalaat naka nga koy luubalee ndax loolu gor la ndax loolu gore la ndax loolu bëgg sa réew la te mooy taxawaay yi nga xam ne ci lañ war a taxaw ba xool ci jikkoy doomu aadama ci melokaan bu ñuy amee yaqinu yaakaar ne li tax ñi mun a génn ci problème yi mun a nekk ni yëpp mooy ñun ñoo koy mun a defal suñu bopp yaa ngi koy wax léegi ci ku mel ni oncle Moustapha Ndiaye dafa wane boppam ci wàllu li nga xam ne mooy real estate ak construction ba génn ci biti wane fa boppam tey bu dellu si ci réew mi toll fi ñu nekk nii ñi am yaakaaru yaqin ne li tax ñi mun a jógee ci jéego dem jéego faaw ñu dugal ci sunu koom-koom lu jëm ci wàllu mbay te ñu mel ni moom bëri nañ fi dañuy jàpp ne nguur moo leen war a gunge ci dooleel leen ci luy tax seen xel dal ñu ngi ko fi doon wax te ñu ngi doon wax ne ñu mel ni ñoom moom ñoo war a dugg ci mbay mi pour mu soppeeku ñoom lañ yaakaar li tax may la ñoom lañ yaakaar mooy ne nguur moo leen ci war a gunge ndax ndaw yi fi nekk tey doon ay ndaw di invest ci business yaakaar ne tey war nañoo bokk ci ñuy dooleel li nga xam ne mooy mbay moo Lamine Mané bu ñuy dem di wax ak moom ci muy wax xalaat bu mu am dégguñ Moustapha Ndiaye mu wax ko waaye kooku mu ngi ci beneen business waaye gëm na ne agriculture ak mbay lu war a dundal réew mi la te ñi ci nekk ci biir réew mi ñoom ñoo war a am doole ak kattan bu ñuy mun a employé ku mel ni ñang mu ne tey bu gisee luy dundal mbay te mu gëm ne bu ci demee dina ci def taxawaay buy tax mbay mun a yokku jaral na ko mu bàyyi li muy def te ñoom ñaar yëpp dégg contribute national development xam nga ñoom ñaar yëpp dama leen déglu te dafa mel ni dañ bokk a gis-gis parce que ñoom ñaar yëpp dem nañ ba wax ne affaire jën bi te am nañ ni nga ko dundee sax koregul ci réew mi ku mbaam de ku mbaamul dee ci ne ba dafa am jën bu nga xam ne tey baadoolo bi moo koy lekk dafa am jën bu nga xam ne ki nga xam ne mooy borom alal bi di borom barke bi moo ko mën a jënd ma gis yeneen ndaw yu nga xam ne ñu same thing moom la naka alaaji gaajo dalli réew mi maa la koy wax ci li muy def ci mbay ci ak agriculture maa ngi lay wax ku mel ni Ibrahima Singaate moom tam yéene boobu la am ba def ko jaral lépp lu nga xam ne tey mu ngi ciy dugg nan lay taxawee pour am ay bërëb yu nga xam ne ca lay dugal mbay waaye ñoo ñëpp tey ministre bi nguur gi président Adama Barrow moo leen war a dimbale ci taxawaay bu nga xam ne saa yuñ demee ba fëgg buntu pour ñu dooleel leen ci li ñuy def ba agriculture projet yi ñuy am yëpp ñu dugal ko ci ñu mel noonu ba ñooñu ñu mën a taxaw tey ba réew mi fi ak at duñ jéggaani maalo loolu rek moo ñuy génnee ci ndóol jàng su ko defee maam jox gaay dig daje ba suba incha allah waaye yow xam naa rendez-vous bi ngoon lay nekk waaw tey ci guddi lay doon dinañ waxtaanee wàllu wér-gu-yaram Jibril Gando communication officer la moom tam ministre of health mooy doon suñu gan dinañ waxtaanee tam xam naa latest development yi liy xew ci keesi bopp bi waaye boo la ñu toppee juróom-ñetti waxtu ci guddi ci jotaay suñu réew dinañ ànd ak yéen waxtaanee li nga xam ne mooy réew mi incha allah man ñam ba suba jaajëfal maam wala da nga ñëwaat ci kanam ak keppaar gi waaw dinañ ñëw si keppaar gi si kanam tuuti incha allah waaw ak yeneen i gan waxtaanee leneen li soxal réew mi waaw si kanam tuuti waaw jaajëfal la waaw jaajëfal di welcome oncle Moustapha Ndiaye bu baax waaw definitely loolu moom dina loolu moom bëgg nañ waaw bëgg nañ ak ñeneen ñi mel ni moom waaw ñu gën a soobu ci mbay mi ba pare comme maam ni nga ko waxee ak ñeneen ñoom jëm nañ ñoo fexee naka la ñoo jokkoo ak ñoom waxtaan ak ñoom ci seen pexe yu ñu am dina am xalaat yi ak yu mel noonu waaw dafa gaaw pour nga suqaleku man dama nekk su ma nekk di ko seetaan télé Eyeafrica ma dégg muy wax very good I was so impressed because affaire investment la doon wax di waxtaane ndaw yi te moom it's very very good dem nañ Lat Menge docteur Macoumba Diouf Sénégal moom naa am nga tëkk Sénégal borom moom comme FAO nii moom ñoom seen bés comme businessman boo gis Sénégal mu ngi bay Isra mus na nekk directeur bi te ñooñu affaire mbay la kooku lu mooy bay si lu muy bay moom dundee ko de mais war na mun na see dundal ay dëkk soo baax na trop pour ñu dégg ñu mel ñooñu kon suñu yaakaar mu ngee dal ren moom passé na waaye naweti déwén bëgg na te mbay mi bu ñu ko yemale si taw yi taw te moom sax wan affaire aqua agriculture mooy yar jën yi ni loolu moom yooyu baax na si demul dara ak nawet waaye daal programme la buñ ciy dugalee na jekkee nag si mbay mu nga xam ne lu ëpp si réew moom la ñoo dundee dafay baax incha allah waaw muy maalo meeg dugub jeeg ak mbayam
supplément yi soble yi nii dafa am solo. dafa am solo trop. jërëjëf Amadou. jërëjëf gars yi dig daje ba ëllëg jàmm dinañ fi dellusiwaat. jërëjëf Modou Niang jërëjëf maam ci jàngat yi amati na solo naka noonu yéen tamit ñu gërëm leen sant leen bu baax ba ci ni ngeen ñooy gunge saa nekk ci jotaay bi juróom-ñeenti waxtu si suba ba léegi yéen a ngi ànd ak ñun ci jotaay bi sant nañ leen gërëm leen ñaan leen jàmm yokku ba yegg ko waaye tamit yàlla yokku jàmm ci réew mi defal ñëpp jàmm jox leen dig daje suba incha allah bu ci yàlla àndee ñu ñëw ak yéen ci beneen édition waxtaanee lii gën a fes ci réew mi ak comme niñ koy defee fii ak boobu ñaan leen kendal leen jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati beneen yoon ci safo bi ak kolte bi au revoir bye bye. Every aircraft now has done that carries passengers, or that has that capability of being hijacked. Nothing is inevitable. Nobody is immune to anything. It could be 1 in a million, but it can happen. Both Captain Leola Bate and his co-pilot, Jonas Mercuria, received many tributes for their actions on Flight 961, including a Flight Safety Foundation award. I said, it's good that I am alive, and the world has understood what I had gone through. Despite their ordeal, both Captain Abate and his co-pilot Mercuria continue to work for Ethiopian Airlines. Africa Global is the first and biggest private estate developer in the Gambia and present in 7 other African countries. We take pride in leading innovation in all spheres of real estate sector in the Gambia and beyond. As such, we are launching the development of the first smart and modern office and retail towers in the Gambia called TAF Twins. The TAF Twins is located in the heart of the Kanifing institutional area and 10 minutes drive away from Banjul. TAF Twins is designed to have 5 floors of office spaces ranging from 50 square meters to over 1,000 square meters with 2 elevators, central air conditioning, 24 hours electricity and water supply, with the ground floor reserved for banking, supermarket, restaurant and coffee shop. For your bookings and reservations, please call now on 376-2333 or 776-2333. Thank you. Well, thank you very much for joining us, viewers. Wherever you are, welcome to this special edition brought to you by Eyeafrica TV, and we are here to bring you a special discussion on the court hearing of Boubacar Bob Keita. As you know, today is another very interesting day, which Gambians all over the world, I should say, not only in the country, are looking forward to what will be the outcome of the much talked about DNA test results. So we are going to discuss as what has happened so far, and of course the state of the court, and of course what we are expecting today.
And if you were following us some moments ago on the Good Morning Africa program, we were talking to our team of reporters who are on the ground, and of course they are going to also talk to us anytime soon when there is any development from the High Court in Banjul. They will bring us up to speed on what is the outcome of the TNA results, which is of course expected to be disclosed or unveiled today. So once again, wherever you are, thank you so very much for joining us, and we will be here from now until later when we would be talking to our guys on the ground when we know what is the state of the issues or development on the ground. su ko defee mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV di leen dalalaat ci beneen special edition bi nga xamante ne Africa TV moom moo leen ko baaxee. xam ngeen ne li ko waral nag mooy lenn rek la fas yéene waxtaan bu baax a baax ci li nga xamante ne mooy Gambien si fu ne si àdduna si lu ñuy xaar tey du ma ne ci réew mi rek parce que ñëpp ñu ngi toppa mbir bi nga xamante ne mu ngi foofu ci High Court bi ci Banjul di aju ci trial court case bi nga xamante ne Boubacar Bob Keita boobu ba léegi lu ëpp ñaari at case baa ngee dem te nag benn pàcc bu am solo biñ jàpp ne dafa am li nga xamante ne mooy component bu am solo la ci code bi mooy pour ñu feeñal DNA test bi nga xamante ne Ghana lañ ko amale woon ki ko amal mu ngi fii ci réew mi tey lay fesal taxawaay bi fan la jaar ak liggéey bi naka la demee ak lan la result si feeñal bu boobu nag bu feeñalee dina nekk lu am solo ci li nga xamante ne mooy ci code bu ñu yàggaa topp di xaar boobu ba léegi Gambien si bari am ci interest waxtaan boobu lañ leen ji indil tey ci jotaay bi ñu gërëm leen sant leen bu baax fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun jamono ji di leen wax jërë ngeen jëf xam naa ne bu ci kanamee tuuti rek suñ ndaw ñu ngi ci foofu ci High Court di toppa mbiri bu ci dara ruusee rek nañ jokkoo ak ñoom ñu ubbi ñu wax ñu li nga xamante ne moom mooy li fees lan lañ fesal ci DNA test result bi nga xamante ne ñëpp moom la ñu xaar tey ci foofu ci code bi ci réew mi su ko defee balaa loolu rek ma bàyyi ñi ma bokkal plateforme bi ñu nuyoo den su ko defee nag ñu dugg ci waxtaan bi yaatal ko bu baax Modou Mohamed Niang moom laa àndal ci jotaay bi waaye Mohamed May Garme moom tamit mu ngi ci jotaay bi ñoom lay sekkal waxtaan bi incha allah li yaatu ñu def jàngat li jot a xewagum ak fu ñu toll ak lan la ñuy xaar incha allah moom Niang ma bàyyi la nga nuyoo ak gars yi laataa nag ñuy gën a xuus ci waxtaan bi. morning bi spécial édition la gars yi dine xam nga ne lu rëy mu xew ci réew mi muy court case bu nga xam ne mu ngee dem askan bi yëpp di ko bàyyi xel Gambien si yëpp di ko bàyyi xel ci biir ak ci bitim réew yëpp soo looloo tax ñi defal ko spécial édition tey ñi am yaakaar ne bokk na ci bu ñu doon xaar ne result si dina wàcc tey mooy DNA test bi te ku ko doon def jógee koon a Ghana mu ngi ci biir réew mi dem ba ñëwoon na tey askan bi di taaxeerlu lan la loolu di firndeel lan la loolu di wane xibaar yooyu lan leen si am moo tax tey ñu ñëw toog file ànd ak yow di la jaajëfal beneen yoon di jaajëfal ñi seetaan Eyeafrica TV di jaajëfal tam Mouhamed Mbaye Garmi moom mu ñëw join ñi si spécial plateforme bu am solo bi la. jërëjëf li waral waxtaan bi mu am solo mooy tey results yi buñ ko annoncé su fekkee ne ñu bari bu fekkee ne yëf yi dafa négatif ndax ñu dana positif wala mu négatif bu fekkee ne négatif ñu bari jàpp ne daal xëy na yëf yi foofu lay jaaree ñu leeral lu bari waaye loolu yëpp mu ngi si suñ kanam nañ ci ñëw ñu yaatal ko Mohamed yow tamit ñu nuyu la bu baax ñu am mbégte bokkaat ak yow beneen édition mu nekk lu am solo ñu bàyyi la nga nuyu ak gars yi laata ñooy gën a yaatal waxtaan ci réew mi ak ñu waxtaanee tolluwaay yoon ci réew mi ak it nag atte bi nga xam ne lu yàgg la def na daanaka ñetti at ñuy dem ak ñëw tey ji nag mu doon ni ki ni nga ko waxee pàcc bu am solo boo xamee ni dina am lu mu indi ci li nga xam ne rek mooy ci mbir mi waaye nag dina wane tolluwaayu li nga xam ne mooy yoon ci réew mi ndax dina am na lu bari lu ci xew loo xam ne tey nag yu bari xew na ci daal waaye tey jile nag dina am leneen loo xam ne dina ko wane ci tolluwaayu yoon su rawatina ci bànqaasu réew mi nga xam ne moo yor wàllu yoon muy judiciary système bi dina am leneen lu mu daal di rek wane ndax it boo xoolee wax nga ko ki nga xam ne rek mooy David Kofi Aban jógee fi nga xam ne mooy Ghana di senior police officer foofa ñëw fi war a moom mi nga xam ne moo doon yore wàllu càmmaru deret gi foofu ci Ghana war a ñëw indi leen njuréef ñëw tukkee ci loolu it rek am na beneen jàngat buñ ci mën a def ci suñu taxawaay ñun comme réew moo xam ne bu moom boppam la ba ñu war a jël li nga xam ne mooy deret di ko yóbbu feneen ngir ñu koy saytu war ko indiwaat fii ñëpp di xaar toog nañ lu mat daanaka benn ayu bés di xaar njuréef yooyu ci réew moo xam ne moom na boppam ci réew moo xam ne xëy na li nga war a mën a
dem di ko jéggaani feneen am na ñu war a ñëw foofu di ko jéggaani ci yow nga koy jéggaanee feneen loolu it am na lu mu wane li nga xam atte bi daal am na yu bari yu mu wane Amadou te xam naa bu ñu demee ba ci kanam gën a xuus ci kanam bi dañ ci wax ndax it nag mbiru yoon dafa xaw a doon loo xam ne dafa sensitive waaw dafa bari ay sew-sew boo ci wax daanaka am na yu bari yooyu daal di waaye nag teewul nag am na ay jàngat yoo xam ne ñu ngi ko ci doon def ñu am na observation yu bari yu ñu doon def muy ay jàngat yoo xam ne xam nañ ko te xam naa ci biir dinañ ci gën a yaatal incha allah jërëjëf ci loolu am na solo comme ni mu ko waxee daanaka wax ci yëfi yoon ak yoonal ci kees bi nga xamante ne mu ngi dem wax ci yombul waaye nag li gars yi di wax ne ñun si fee mooy ci réalité si la ñooy wax li jot a jaaragum li jot a xew fi yëfi toll ak lan la ñoo xaar waaye ci yeneen dogal yi ak lan moo ci war a tukkee loolu nañ ko bàyyee ñoom waaye ci wàllu yoon ak yoonal surtout Mohamed mu ngi ko wax li am solo la ba jos moon ñang balaa ñooy gestu tuuti kees bi nga xamante ne door na ñaari at ci gannaaw ba tey ñu gis dem na ba juraat na kees ak li ci jot a xew yëpp tey bés bi Mohamed mu ngi koo wax bés bu am solo la te li moo firndeel bari na lan mooy solo bés bi tey parce que lu ñuy xaar Gambien ci bëri ñu ngi ci teg seen ay gët mooy seen bot interest bi rëy na lool parce que luñ cee xaar la am na li mu war a jur yaa ngi ko doon wax si suba bu dee dafa positif mun naa mu am réaction bu moo indi bu dee dafa négatif tamit naka zalika waaye bés bi tey ci wàllu justice ak yoon ak yoonal ak li fi jot a jaar ci kees bii nii lan lay firndeel ci taxawaay ci réew mi. waaw lu bari la te lu am solo lay doon comme ni ko Mohamed waxee réew mi war na see jàngee lu bari. ba am yéen ci war a graduate bañ di ko defee jiwaat feneen muy amee si réew mi. dafa jot pour Gambia lu bari lu mu manqué mu am ko bu ko si jamono ji nekk jamono xarala la. ku fi ñëw war nga fexe xarala yooyu yu ëpp doole mu fexe mu am si réew mi dafa am ñu nga xam ne sa amul dafa xaw a doy waar dafa yéeme trop pour ñu ne amul si réew mi lu nekk rek yóbbu nañ Sénégal lu nekk oo dem nañ jéggaani ko comme Mohamed lu is very important point la laal boo xam ne ni bés bi dina tax ñu jàngat si suñu bopp te ñi jiite kilifa itam yaakaar naa war nañ see mun a jàngat seen bopp parce que ak lis ak nu munti demee xaalis dina si génn bu ko kii foog ñu fay ko fu muy nekk lu ko yóbboo lu ko indi yëpp nguur mooy jël responsabilité ak léppam so what about si nekkoon ne nag loolu mu ngi fi te loolu mu ngi Sénégal gi sax mënoon na faa nekk ba xëy na kees bi dafa xala laale si Sénégal moom mais bi yooyu taxaw ak yooyu noonu yooyu mun na fa am waaye comme jàngat bu si mu amee wax dañ war a fexe ñu am suñu bopp di ko defee si biir réew mi dafa am solo bu baax tey jàngati solo bis bi am na solo wax naa la ko si Good Morning bi la bu weexee ñi faral boobu danañ yëngatu waaye bu ñuulee ñi faral boobu danañ yëngatu loolu moom mu leer loolu